We are live now. Welcome to Canada Bangladesh Social Justice Action Research Alliance. We organize critical and courageous conversations about issues connected to equity, fairness, and social justice. Please visit our website at cbsjara.org to find our video conversations and about our community engagements. We are also available on YouTube and Facebook. You can find our audio podcast on Spotify, SoundCloud, and Google Podcast. In this episode, we are going to discuss digitalization of microfinance and the impacts of fintech in the global south. I'm your host, Firoz Alam. Joining me, Dr. Nadine Shaanta Murshid, Associate Professor at the University of Buffalo, USA. Professor Murshid's research interest lies at the intersection of social policy and systems of oppression like patriarchy, capitalism, and racism, and how they come together. So obviously, I warned Dr. Nadine at the very beginning is that I'm very passionate about it. I have worked 3 years in 3 years in technology, and I am unapologetically and hypercritical about systems of oppression and how capitalism works in all different forms. So this is going to be a passionate conversation. I warned Dr. Nadine in the beginning. So without further ado, Dr. Nadine, welcome to our conversation. Thank you. Thank you. I'm very happy to be here. Thank you for inviting me. This really is a critical conversation, and I'm really worried that we're really going to go over time. And I'm also worried that I just had COVID, and in the time of COVID, it's perhaps useful to say that. And I get tired really easily, so maybe I'll just at some point be like Firoz ar পারছি না, and তো সেটা যদি হয়, you will have to forgive me. Sure, So sure, sure. Absolutely, ঠিক absolutely. আছে, but I will tell you, so don't worry হ্যাঁ, about it. sure. Thank you. প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে মানে আমাদের listener who are not familiar with your research interest and your subjectivity, and how would you introduce yourself and your research interest to our audience? Hmm. That's a good question. It's always hard to talk about yourself, when you introduce yourself. Or maybe it's just a gendered problem, right? এটা ছেলেদের মনে হয় এত সমস্যা হয় না। Um, but if you want to know me and you want to know my research, let me just say like three things. So one, I am an anti-carceral feminist, and a lot of my work is on violence, and particularly intimate partner violence. Two, I study violence within the context of neoliberal institutions, for instance, microfinance, fintech, etc., and how minoritized individuals become part of the neoliberal project, often as clients and beneficiaries, as they are now called. But also, they are the very people from whom neoliberal institutions extract from. So that's the debate that I sort of participate in or try to and three, much of my work has also focused on looking at interventions. Again, microfinance ki jodi amra intervention হিসেবে দেখি, and I see both the proverbial good and the bad, so as to understand how they coexist. And perhaps that makes it appear that I've had an erratic journey, but it's really not as erratic as it seems. What it points to is the erratic nature of the neoliberal system that produces contradicting experiences. So if you read everything that I've written, which good luck, I'll say neoliberal contradictions are precisely what allows its maintenance. And so in one study, I'm saying enhanced social networks of microfinance participants provide them with greater opportunities for forming weak ties. A term that Granovetter uses, which are actually locations of really pertinent information for them, including like related to health and contraception and things like that. But we can't think about, contraception without thinking about the imperial roots of contraception and how contraceptives are actually exactly what makes for good neoliberal workers, gendered neoliberal workers who, without the baggage of children, can work long hours, right? And so, in a different paper, I've written about how burdensome microfinance can get for some women, although it meets certain immediate goals. আমাকে যেমন অনেকেই বলে যে না আমি তো ঈদের জন্য কাপড় কিনতে চেয়েছিলাম আমার বাচ্চার জন্য, ওটা আমি কিনতে পেরেছি কারণ আমার লোনটা ছিল। So it meets certain goals. So there are certain things that allows its consent, and it is framed in the language of freedom and choice, and this is what I wanted. আমারই তো ইচ্ছা, আমি তো চেয়েছি যেতে, আমাকে তো কেউ জোর করেনি. And so ওই ব্যাপারটা I think is really interesting. And I've written also about like gender norms and roles,
and how they change, but patriarchy retains itself, which means women deal with neo patriarchy, which is new forms of patriarchy as women are subsumed or included. আমরা financial inclusion নিয়ে অনেক কথা বলি আজকাল, so ওরা included হচ্ছে as financial actors. কিন্তু what does that even mean? তো এইসব um, মোটা দাগে এইসব কিছু কাজ I think আমি করে এসেছি গত 10 বছর ধরে. And so to summarize, I deal with contradictions, and that's perhaps the third thing you should know about me. This world is full of contradictions, and that's what I try to unpack. হ্যাঁ, এই যে বললেন কন্ট্রাডিকশনের কথা, আম আমি স্পেসিফিক্যালি ব্যাপারে একটা প্রশ্ন করব। আ বাট আমরা যদি লেটস সে জেনারেলি ফিনটেক এর কথা বলি, মানে ওয়ান মাইট আর্গুই আপনার কাজ Mm, it works across the line of মানে racial and gender line, right. particularly আমরা যদি ফিনটেকের অপারেশন দেখি in global south. So মানে what's your position on that perspective যে fintechs work along the Mm, racial and gender line, এবং আপনি যদি কথাগুলোর সাথে if you can slightly touch on let's say Robinson's conceptualization of racial capitalism, তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি হাউ ইট ইজ অপারেটিং বাংলাদেশে তো রিসেন্টলি আবার মাইক্রোফাইন্যান্স মানে অ্যাপ বেস লঞ্চ হয়েছে, উইল টক অ্যাবাউট right. শর্টলি। সো হোয়াটস ইউর পজিশন অন দ্যাট প্লিজ? আমি প্রথমে একটা কথা বলে নিই, সেটা হলো all of capitalism is racial capitalism. হ্যাঁ, ইয়া and I think ওটা কিন্তু আমাদের sort of মাথায় রাখতে হবে, uh, and I think one thing that becomes clear is computation is a new phase of racial capitalism. But to understand this, we have to understand that all of capitalism again is racial, and not just as it currently stands. It has always been racial capitalism, right? But in a society where colorblind racism is invoked, we don't see that. আমরা সে কারণেই এটাকে শুধু capitalism বলি. But if you think back to slavery, where black bodies were commodified and sold as property, it becomes clear that the root of capitalism is racist. And then it becomes clear that capitalism continues to commodify black and brown bodies globally, extracting from them their bodies, from their lands, from their culture, like whatnot, right? And capitalism thrives by dehumanizing the peoples that they colonize with tacit and explicit support from governments through policies, practices, hegemonic social norms. And who do they benefit? I think that's where we sort of always sort of boil it down to, like, who benefits how, and that's how you sort of figure out who the purveyor of said violence is, and it's often the elite, right? আমি একটা সম্প্রতি সুপার বোল মাত্র শেষ হলো, রাইট? এবং আমি যেটা বলি যে it's not a coincidence that this fairly violent game uses primarily black players, and they are commodified and bought and sold, and it is justified by the amount of money they are paid. The idea that black bodies can be paid off and extracted from is really as old as slavery, right? So what computation does is that it makes this process more efficient. All players are now rated and scored and treated using very sophisticated computational methods. আর আমি ওই এক্সাম্পলটা দিলাম কারণ আমার মনে হয় একটু দূরের এক্সাম্পল দিলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে ঠিক এই জিনিসটাই কিন্তু আমরা বাংলাদেশেও দেখছি, মাইক্রো ফাইন্যান্স এর বেলাতেও এইটাই আমরা দেখছি, যখন একটা অ্যাপ বেজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক এই জিনিসটাই কিন্তু আসলে হচ্ছে। কিন্তু to go back to the other part of your question, which is probably the first part, about my work. I'll say, I see my research as an exploration, and again, if you see what I've done, then you'll see that there are certain benefits of microfinance that women in Bangladesh experience, and but that I will say primarily stems from having access to more people and from the normalizing effects of women's public presence. So it has nothing to do with microfinance in itself, but what it has enabled in other ways, right? And in other articles, you will see that I'm more critical as I consider how neoliberal projects like microfinance use the ideological cover, আমি আবার বলি, ideological cover of empowerment to extract from women in low income households. And so, in its totality, I'm not exactly showing that fintech works in its entirety, but I'm showing that it is often forced upon brown women from the global south
by garnering consent for it. And how do we garner consent for it? ওই ছোট, ছোট ব্যাপারগুলো, হ্যাঁ, আমি তো আমার ঈদের জামাটা কিনতে পাচ্ছি। ওটা যখন হচ্ছে, যখন ওটা পাচ্ছি, ইমিডিয়েটলি যখন ওরা দেখতে পাচ্ছে যে আম একটা বেনিফিট আছে, সেটাই তাদের জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার। কারণ আমরা জানি যে আ when you're that poor, you're not thinking long term. You know, এই দিন আনি দিন খাই। আমি কালকে ঈদ, কালকে কাপড়টা কি কিনতে পারবো কিনা সেটাই খুব জরুরি। এবং আমি যে লং টার্ম ডেট হয়ে যাচ্ছে, সেখানে যে আমি আম আটকা পড়ে যাচ্ছি। আমার যে আরেকটা জায়গায় যে আবার নতুন করে লোন নিতে হচ্ছে। লোন নিয়ে আমি এই লোন ফেরত দিচ্ছি। আবার এই লোন ফেরত দেওয়ার জন্য আবার আরেকটা লোন এটা যে একটা সাইকেল এ পরিণত হচ্ছে, ওটা কিন্তু খুব বিস্ময়কর না ওদের জন্য। এটাই ওদের জীবন। তাই না? কিন্তু what allows it to happen or maintain itself is the idea that there are certain benefits that come from it. কিন্তু এখানে আরো কিন্তু এটা খুব ইন্টারেস্টিং, তাই না? মানুষ তো খুব ইন্টারেস্টিং। তো আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিই, হ্যাঁ? তো গল্প বলি বেসিক্যালি। তো একটা আম আমার যেটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে যে আমি একজন আম ধরেন আমি as a researcher from the global north, but also বাংলাদেশী, আমি যাচ্ছি, আমি রিসার্চ করছি। এখানেই তো একটা পাওয়ার ডাইনামিক আছে। সেটাও আম ইন্টারেস্টিং। সেটা নিয়ে একটু পরে বলি হয়তো। আগে গল্পটাতেই যাই। হুম, ওটা আরেকটা বড় গল্প। কিন্তু যেমন আমি একটা মহিলার সাথে কথা বলছিলাম, একজন গৃহকর্মী। হ্যাঁ? গুলশান ২ এ কাজ করে একটা বড় বিল্ডিং এ। আম উনি বেতন পান প্রতি মাসে। দেশে যেতে পারেন খুব কম। কিন্তু কেন এত কম? কারণ কাজের চাপে যেতে পারেন না বেসিক্যালি। আর দেশে কে আছে? এই তার মা-বাবা, বাচ্চা, আম এবং বাচ্চারাই দেখা যায় অনেক সময় দেশে থাকে। এবং উনি টাকা পাঠান। দেশে টাকা পাঠায় কিভাবে জিজ্ঞেস করতে বলল বিকাশ করে। আর এখানে আমাদের বলতে হবে যে বিকাশ মানে তো শুধু বিকাশ না। বিকাশ তো আমাদের দেশে এই মোবাইল মানি না বললে মানুষ বিকাশ বলে। তো ওই যে আমি বিকাশ করে দিই টাকা। তো এখানে যদি এই গল্পটা থেমে যায়, তাহলে আমরা মনে করব যে বাহ! ফিনটেক তো দারুণভাবে লাভবান হচ্ছে আমাদের দেশের সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির কর্মীরা, যাদের পরিবার দেশে থাকেন, তাদেরকে হেল্প করছেন এই বিকাশ করে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখি যে আগে কি হতো? আগে তো দেশে টাকা পাঠানোর জন্য তারা নিজেরাই যেত। এবং তার মানে মাসে অন্তত ১-২ বার তাদের পরিবারকে তারা দেখতেন, তাদের সাথে দেখা হতেন। এবং সেখানে এটা আমরা এখন যেটা দেখছি যে ওটা আর হচ্ছে না। এবং তাদের যারা মালিক, আমরা তো মালিকই বলে আমাদের দেশে। হ্যাঁ? খুবই প্রবলেমেটিক একটা টার্ম। কিন্তু তাদের মালিকরাই তাদেরকে বলেন যে, "টাকা বিকাশ করে দাও। এত দেশে যাওয়ার কি আছে?" And so with fintech we see some efficiencies, right? যেটা বলছিলাম যে আমরা খুব efficient, um, but that means that corporations and people and employers can extract from workers more efficiently. ওটা একটা এক্সাম্পল, রাইট? আরেকটা, যেমন একটা গার্মেন্টস এর একজন শ্রমিকের সাথে একবার কথা হলো। মহিলা একজন, নাম ধরেন উনার নাম সোনিয়া। হুম, আমি যাকে জিজ্ঞেস করলাম বিকাশ ব্যবহার করে কিনা? বলে করলো এগেইন জেনেরিক বিকাশ। বিকাশ মানে এই যে বিকাশ তা না। এটা বলে নিই যাতে আমাকে মানহানির কেস না করে কেউ। তো হুম, উনি বললেন যে তাদের অফিসে বিকাশে মায়না দেওয়া শুরু হচ্ছে এবং তারা সেটা তাদের করতেই হবে। বিকাশেই তাদের পেমেন্ট নিতে হবে। হুম, এবং নানাভাবে তারা উপকৃত হবেন, এটাই তার আশা। এবং কিছু কনসার্ন আছে আবার ইউজ করতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে টেনশন। ভুল নম্বরে যদি চলে যায় সেটা কি তাহলে ওদের আম মালিকরা বুঝবে কিনা? কিন্তু শেষে এসে একটা কথা উনি বললেন, যেটা শুনে আমি একটু থমকে গেলাম। কথাটা হলো যে উনি কিছু টাকা নিয়মিত উঠিয়ে রাখেন। এখন সেটার কি হবে? এখন উনি এটা কিভাবে করবে? তো বেসিক্যালি আমরা যেটাকে রেইনি ডে ফান্ডস বলি, তাই না? সে তার আ স্বামীর থেকে লুকিয়ে কিছু টাকা উঠিয়ে রাখতো। কিন্তু বিকাশে যখন টাকাটা আসবে তখন তো স্বামী দেখবে। তখন তো ওই টাকাটার পুরো ব্যালেন্সটা স্বামী দেখতে পাবে। কারণ তাদের একটা মোবাইল ফোন। তো এখন সে কিভাবে এটা করবে সেটা নিয়ে তো তিনি খুবই আম একটু দ্বন্দ্বে। কারণ তিনি বুঝতে পারছেন না যে এই ব্যাপারটা কিভাবে উনি সামাল দিবেন। এবং মহিলারা যে ফিন্যান্সিয়ালি স্যাভি এটা তো আমরা জানি। এটার উপর ভিত্তি করেই তো মাইক্রো ফাইন্যান্স এর উৎপত্তি আফটার অল, তাই না? হুম, কিন্তু যেটা আমরা তাহলে দেখছি যে উনারা যে বা মহিলারা যে তাদের এই স্যাভিটা ব্যবহার করে জীবনটা যাপন করেন, সেখানেও একটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ফিনটেক। সো
clearly, the uptake of Bikash, it's not just changing her technological subjectivity, but her financial subjectivity. And আমাদের, like I said, আমাদের দেশের মহিলাদের financial savviness তো it's very well known. এটা নিয়ে আমরা সবাই অনেক আলাপ করি। কিন্তু এখন কি হবে? এটা তো আসলে ভাববার বিষয়। আর so, I think what really comes down to it is that there are many ways in which women and women's bodies are controlled. হ্যাঁ? এবং এটা করা হয় under again ideological cover of empowerment, but using certain tropes of freedom, of choice, of personal responsibility, of even shame and honor. এবং এই নানা ধরনের কথা বলে women are discursively controlled in multiple ways, sexually and economically and socially. And that makes clear that gender power relations are really embodied in bodies and the spaces that they occupy within the institutions that they navigate. As Butler and Bolin, gender is performed over time and space and regulated to produce unstable subjectivities. So in the world of my work, there are financial and technological subjectivities that I see changing. মানে I have quite a few pointers that I was noting here. আপনি যখন প্রথমে বললেন, I think গোল্ডেন গুলাক দ্য বুক, গিলমোরের যে বইটা, যে আপনার যখন আপনি বলছেন যে অল অফ ক্যাপিটালিজম ইজ রেশিয়াল ক্যাপিটালিজম, আনফরচুনেটলি এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স, হয়তো আপনার এক্সপিরিয়েন্স এরকম ডিফারেন্ট হতে পারে। আমার অনেক সাদা বন্ধু আছে যারা মার্কসিস্ট বটে, কিন্তু তারা ক্লাসটাকে যেমনটা দেখতে পায়, কিন্তু ওই ক্যাপিটালিজমের ওয়ার্ক যে রেশিয়াল লাইনে সবচেয়ে এফেক্টিভ ওয়েতে হিস্টোরিক্যালি যেটা হয়েছে, Mm. সেটা আমি ওদের মধ্যে ততটা ক্লিয়ার, ইভেন ফর এক্সাম্পল মানে নোটেবল মার্কসিস্টদের মধ্যেও সবসময় ইফ দ্য মানে আপনি এই Mhm. ক্লিয়ারিটিটা আপনি ডেভিড হার্ভি, লেটস সে ইভেন ডেভিড হার্ভি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, was and he does a fantastic job মানে in terms of explaining contradictions of হ্যাঁ, হ্যাঁ, neoliberalism, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব সুন্দর করে vividly explain করে। আবার হুম, হচ্ছে যেমন ধরেন 70s এর পর থেকে financialization of মানে ক্যাপিটালিজম, হ্যাঁ, নিওলিবারাল হ্যাঁ, financialization of হুম, capitalism সেটাকে উনি হুম। করছেন। কিন্তু when it comes to racial capitalism তখন মনে হয় কেমন যেন sort of মানে they're not able to একটা ব্লাইন্ড স্পট আছে। একটা হ্যাঁ, কেমন জানি দেখতে চাচ্ছেন না, বলতে চাচ্ছেন না। হুম, হুম, কিন্তু কিন্তু I think that is exactly why I say that the United States is a very racist place. It's a very racist formation, and that formation persists because of these things. And I'm a হুম, consent garner করার মতো. How do we provide consent to a racist project? হুম, By pretending that it's not racist. Right, and I think that's what we keep seeing, because Marxist explanation of racism কি নাই? আছে তো। হুম, হুম, Now, racism, used from a Marxist lens, হুম, is how people are divided so that they can't work together, so that there is no way to build solidarity among the working classes across racial lines. আমরা যদি racismটা embedded রাখতে পারি, তাহলে we are able to make sure that the working class is divided along racial lines, and nothing works better than that. It's a really good tool, and so it's in effect, and that's capitalism, because that's what capitalism does too. Capitalism, all these systems of oppression come together. Racism, patriarchy, neoliberalism, capitalism, colonialism. These are all intersecting, interlocking systems that produce violence in the lives of the marginalized and the minoritized. And minoritization is a process. It's not just আমরা একটা minority গোষ্ঠী এই জন্য আমরা minority, সেটা তো না। এই হুম, minoritization তো একটা প্রসেস যেটার দ্বারা আমাদেরকে মাইনরিটি বানানো হয়েছে। তো ওই ব্যাপারটাও, যে কারণে আমরা শুধু মাইনরিটি যখন বলি, আমরা ওই ব্যাপারটাকেও আমরা ইগনোর করার চেষ্টা করছি, আর সেটাকেও আমরা লেজিবল করতে চাচ্ছি না, তো সেটাও হচ্ছে। So yeah, really good point. I Firoz, I think you're right. I think we
we wanted in this country, in the United States, to say that this is a post-racial country for such a long time. Then আমরা চান্স পেলেই খালি মানুষ বলার চেষ্টা করে এটা একটা পোস্ট-রেশাল। পোস্ট রেশন। মানে কিসের পোস্ট? মানে কি এটা? মানে এটা তো মানে এটা ব্যাটে বলে মিলে না। কিন্তু তারপরেও ওরা বলবে, ইউ নো? হুম, হুম। হ্যাঁ, সেটাই। এবং আপনি সম্প্রতি যেটা ক্যানাডাতে হচ্ছে, আম এই যে আপনার ফ্রিডম কনভয়, হুম। ট্রাকার্স ও কনভয়। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। তো সেক্ষেত্রেও আমরা রেশিয়াল ক্যাপিটালিজম এর সেই লজিকটা আমি সাধারণত প্রায় ওই ডু বয়েস ওই মানে কোটেশনটাকে ব্যবহার করি। দ্য ওয়েজেস অফ হোয়াইটনেস। রাইট, তো রাইট। আ সেটা হচ্ছে যেই মানুষগুলো আপনার ক্যানাডার ক্যাপিটালে গিয়ে সেটাকে ওখানে গিয়ে খুঁটি গাড়লো, তাঁবু টানালো। প্রশ্ন হচ্ছে প্রোটেস্ট ওরা করছে ঠিক আছে। এবং ওই জায়গায় অর্থাৎ ক্যানাডার আ ক্যাপিটালে গিয়ে কিছু মানুষ এরকম সাইন ধরে আছে। সাইনের উপর লেখা হচ্ছে "অ্যাসাসিন ট্রুডো"। ওয়াও! But the question is, if it was a black individual, if it was a member of the indigenous community, did they have the capacity to protest with a sign saying that assassin Trudeau? So না, we, না। এই দেশে তো a young black child with a toy gun is a yeah, threat. Tamir Rice, yeah. হ্যাঁ, তো ওই জিনিসটা আমরা বুঝি না এবং তখন আমার কাছে খানিকটা একটু মানে ক্লান্ত লাগে যে আচ্ছা রেশিয়াল ক্যাপিটালিজম না বোঝার কি আছে? মানে হোয়াট ইস দেয়ার নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং? হুম, তো হুম। আম প্রফেসর মানস চৌধুরী একটা কমেন্ট করেছেন বা কোয়েশ্চেন যে আইডিওলজিক্যাল কভার অফ এম্পাওয়ারমেন্ট প্রিসাইসলি সেজ ইট অল। It's the empowerment as a discursive field that could extend governance up to women's body as machine in labor market and soul as a buyer consumer in commodity and finance market. Dr. Nadine. Thank you. That's a really good point. Yeah, Mhm. yeah, Yeah. as I was saying, we govern women's bodies, their sexual bodies, their labor, their minds, their souls, like everything, through all kinds of tropes of, shame and honor, of personal responsibility, of and we tell them that it's their choice and it's their freedom to do so, and so they buy into their own oppression, and it's done um so seamlessly that we think that we're doing it, on our own, that we have thought through this. We think that this is a process that we have, decided for ourselves, but we Mhm. haven't. So এখানে এই hegemonic ideas of personal responsibility টা I think আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মনে হয় ইম্পোর্টেন্ট। কারণ ফার্স্ট অফ অল, এটা একেবারেই একটা নিউলিবারাল ট্রোপ। কিন্তু one that has so much personal resonance for so many, রাইট? কারণ হ্যাঁ, আমি একটা কিছু করলাম, এটার রেসপন্সিবিলিটি তো আমাকে নিতেই হবে। এই ধরনের একটা জাস্ট নরমাল ভাবেও আপনি যদি এই নিওলিবারালিজম বাদও দেন, Mhm. ওইটা নেওয়ার একটা টেনডেন্সি বা ওটা বলার একটা টেনডেন্সি মানুষের আছে। তো এটা খুব কিন্তু এভাবেই নিওলিবারালিজম তো কাজটা করে, তাই না? এটা it takes what is culturally available and Mhm. then makes that the way in which it can enter people's lives, রাইট? হ্যাঁ, Mhm. patriarchy যেমন আরেকটা, হ্যাঁ, আমাদের দেশে নিওলিবারালিজম পেট্রিয়ার্কির সাথে মিলেই কিন্তু হানাটা দেয়। এবং ওটা দিতে পারে কারণ পেট্রিয়ার্কি আবার পেট্রিয়ার্কাল নর্মস তো আমাদের অলরেডি আছে। তো আমরা ওটাকে আমাদের কালচারাল নর্মস হিসেবেই আমরা গণ্য করি। তো যখন আমরা মনে করছি সেটা তো আমাদেরই জিনিস, তখন তো আমরা এটা মনে করছি না যে নিওলিবারালিজম এসে আমাদেরকে আম আ অন্য একটা কিছু পথে দেখাচ্ছে। যদিও দেখাচ্ছে, in different ways, কিন্তু আমরা ওটা দেখছি না কারণ ওটা তো আম it goes with what we already say. হ্যাঁ, যখন এই পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটির মতো। হ্যাঁ, আমরা তো অলরেডি জানি যে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে ফর আওয়ার অ্যাকশন। কিন্তু পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি as a neoliberal trope that makes us take responsibility for structural problems that we have had no hand in creating is where the problem lies, right? Mhm. কিন্তু আমরা ওটা করতে গিয়ে আম এই রেসপন্সিবিলিটি নিতে গিয়ে আমরা ওই স্ট্রাকচারাল প্রবলেম এর রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে নিচ্ছি। অ্যান্ড আমি আম আমার কাজ, পার্টনার ভায়োলেন্স নিয়ে যখন করছি, সেখানেও আমি সেটা দেখছি। কিন্তু ওখানেও কিন্তু একটা ট্রোপ আছে। ধরুন আম যারা নির্যাতিত হন, তাদেরকে তো বলা হয় তারা নির্যাতিত হচ্ছেন কারণ তাদেরই কোনো দোষে, তাই না? আপনি যদি এটা না করতেন, আপনি যদি সেটা না করতেন, এই কাপড় যদি না পরতেন, আপনার জামাই যদি আপনাকে আরেকটু ভালোবাসত, মানে কত ধরনের কথা মানুষ বলে, হ্যাঁ? কিন্তু সবগুলোই একটা ইন্ডিভিজুয়াল জায়গায় যেয়ে হাজির হয়। হ্যাঁ? কিন্তু ওটা
আবার নিওলিবারালিজম আইডিয়া অফ পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটির সাথেও আবার কেমন মিলে যায়। হ্যাঁ, এবং আমরা ওইভাবেও তখন মেনে নেই নিওলিবারাল ইন্টারভেনশনস। হ্যাঁ, তো নিওলিবারাল ইন্টারভেনশনস কি? হ্যাঁ, যেমন ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের সাথে এনগেজমেন্ট। হ্যাঁ, আমরা টু লুক এট দ্য ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম অ্যাজ the solution to violence, is a problem because the criminal justice system is an institution of violence. It's not. এটা তো নিরীহ না। The criminal justice system is a racist project that dehumanizes black and brown bodies. Not just here, everywhere. And to solve the problem of violence with more violence, it doesn't make sense. It really doesn't. But that's what we sort of consent to because that's what we have. Therapy আরেকটা আমাদের দেশে এটা আরেকটু কম কিন্তু এখানে you fix the batterer, you fix the victim, you fix people, you don't fix the system. You tell women to be more agentic, you tell women to be empowered, you want to empower women, কিন্তু কি করবে ওরা জেনে যে তাদের এই এম্পাওয়ারমেন্টটা কি করবে তাদের জন্য? এই এম্পাওয়ারমেন্টটাতে তারা জানবে যে তারা খুব নির্যাতিত হচ্ছে এন্ড দেন এটা শেষটা হবে কোথায়? এটা শেষটা কোথায়? শেষ তো নেই। মানে শেষটা হতে গেলে তো আমাদের স্ট্রাকচারে পরিবর্তন করতে হবে। তো এক্সাক্টলি এবং স্ট্রাকচারের সেটা পরিবর্তন থেকেই আমাদেরকে কিন্তু বিরত রাখা হয়। নিউলিবারাল সিস্টেমের ইস্যুটা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখা হয় by হুম, হুম, making us these petty people, engage in our petty lives so that হুম, we have no time to protest. We have no time for revolution. We have no time to change the systems, break down the systems, dismantle the systems that produce these um, হুম, হুম, হুম। forms of violence. মানে I think wasn't it Adorno, who thought, that Walt Disney is the most dangerous man in the United States because, in your leisure time, that's when you think and you reflect. হ্যাঁ, হ্যাঁ। But if I take it over, আমি মাইক্রোফাইন্যান্সে আরেকবার আসি, ডক্টর নাদিম। এই যে আমরা মাইক্রোফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখন যে ঘটনাটা ঘটছে, I'm sure that, and this is something, it's a bit tricky that sometimes what happens that we get so attached to our work, um, we don't understand that we are not engaging in critical conversation. We feel attacked. Now, let's say that if I am somebody who is a champion of microfinance and হুম। I read your body of work, I would probably start disliking you, not looking at the merit that, where is it? So, intellectual money in your work, what are some of the pushbacks you see from this scholarly community or from the researchers community when let's say you have a bunch of scholars who are the champions of microfinance, and then you have scholars like you who are also looking into it more socially, from disciplines like anthropology, sociology, and then you see a stark contradiction in perception of microfinance. Right. আমি যেটা একটু আগেও বলছিলাম, I think are there things about microfinance that are good that people can say, "না, এটা তো আসলে ভালো." There are, like that, Mhm, like I said, the normalizing effect of women's space in public. The idea mhm, that women can leave their homes and work, that they can have money, that they're good at money. So these are ideas that, before microfinance were not, very very prevalent. People mhm, would question that women have good managerial skills mhm, and so forth. So I think there are certain good things about microfinance, but is it still extractive? Yes. I think that's where I am at. I think there are certain things that are good, but there are certain things, but it is still an extractive system, mhm, and those are two competing thoughts. But are we not, intellectually able to hold two competing thoughts in our heads together? I think we should be. এখানে আমার মনে হয়, what you're really pointing to is the idea that আমাদের সবকিছু either for হতে হবে বা against হতে হবে। As if, তার মাঝখানে কোনো জায়গা নেই। হ্যাঁ, কিন্তু mhm, মাঝখানেই কিন্তু আসলে সব। তাই না? এই mhm, for আর against তো এটা তো ক্লাস 10 এর ডিবেট ক্লাস না। তাই না? এটা তো আসলে রিসার্চ, এটা তো কাজ। তো এটা করার সময় আমরা তো অনেক কিছুই দেখি একসাথে। সরি। But you আম- but you আপনি you এটা feel বললেন me, আমি right? হাসছি এই জন্য, কারণ আমি তো আমাদের স্কুলে ছেলে মেয়েদেরকে ডিবেট শেখাই। তো বাচ্চারা কিন্তু দেখবেন যে খুব প্যাশনেটলি ডিবেট করে। হ্যাঁ, মানে যে About a মিস্টার topic স্পিকার। that they have been forced to adopt. এক্সাক্টলি, হ্যাঁ। কিন্তু হ্যাঁ, এটা ওদের স্কিল ডেভেলপ করে। আই আন্ডারস্ট্যান্ড। তো আমি সাধারণত ওদেরকে ১ম এ শেখানোর চেষ্টা করি। There is a difference between um, um, debate and dialogue. Um, আমি
একটা সেকেন্ডে আমি একটা মানে কমেন্ট আমি একটা জায়গায় আমি মানে জাস্ট মানে I just want to quickly address হুম, আম রওশন ভাই আমি যেটা আপনি বলছেন আমি একটু আগে ডক্টর নাদিন একটা কথা বলেছেন। আমি আপনার কমেন্ট গুলো দেখছি। যে আমরা একটা profoundly sick system এ যখন বাস করি, the system makes us sick. If I am আমি যদি এমন একটা ঘরের ভিতরে থাকি যে ঘরে অক্সিজেন নাই, আমি তো অসুস্থ হয়ে যাব। হয়ে যাব না? সো আ আমি আম একটা বইয়ের রেফারেন্স প্রায়ই দিই। সেটা হচ্ছে প্রফেসর জন ক্যাচি অফ ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর। উনার একটা বই আছে, বইটার নাম হচ্ছে 'লোনলিনেস'। যদি এখন আমরা প্যান্ডেমিকটা না থাকতো, তাহলে পৃথিবীর সবচাইতে বড় পাবলিক হেলথ ক্রাইসিস হতো লোনলিনেস। So it is a system that makes us feel profoundly lonely, alone, and when we hear you, এবং আপনি যে কথাগুলো বলেছেন, মানে we hear you. Uh, I just want to recognize that we are hearing you. Um, হ্যাঁ, আমি ডক্টর নাদিন আপনার কথাটায় আবার ফেরত আসি। সেটা হচ্ছে যে যখন ওরা কোন একটা বিষয় নিয়ে আর্গিউ করে, ডিবেট করে, তখন তো ওদের ডিবেট আর ডায়ালগ জিনিসটা তো আলাদা। হ্যাঁ, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হুম, এই এখন যে মাইক্রো ফাইন্যান্স যেটা চলছে, সেটাকে আবার ডিজিটালাইজ করা হলো। এটার অনেকগুলো ভালো দিক আছে। হুম। এটার কোন বিষয়গুলো একেবারে এই মুহূর্তে what are some of your biggest worries and concerns when it comes to digitalization of microfinance in Bangladeshi context? That's a really good question. আমি আমার রিসার্চ থেকে যতটুক দেখতে পাই যে মাইক্রোফাইন্যান্স পার্টিসিপেন্টস যারা বিকাশ ব্যবহার করছিল বিকজ দ্যাট ওয়াজ দেয়ার ফর্ম অফ ডিজিটালাইজেশনটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি বিকাশ বা যে কোনো মোবাইল মানি ব্যবহার করে তারা তাদের রিপেমেন্ট গুলো করবে হুম, and হুম, they were very critical of using bikash mostly because of the steep learning curve. হুম, There was a particularly gendered aspect as well. They missed, and I will say this because and I think this ties really well with what our friends just said about being lonely and হুম, isolated. হুম, হুম, Because I think what they also missed in particular was the social networks and the ties that they were, I will say, forced to build with people in the lending group. ওটাও যে খুব আহামরি একটা setup ছিল তা তো না, there's a lot of problems there. কিন্তু um, this lending group that was empowered to use cultural notions of shame and honor to enforce payment of microfinance loans. It's like a bizarre spin on solidarity building, if you will say. কিন্তু তারপরেও they are the ones that they missed. And these networks, were, like I said before, they're locations of weak ties. যাদের থেকে তারা অনেক কিছু শেখে, যাদের সাথে তারা আড্ডা মারে, যাদের সাথে তাদের একটা ইমোশনাল সাপোর্ট তারা পায়। যদিও at the same time they're the ones who are also looking at each other, and কি তুমি তোমার পয়সা দাওনি কেন? এই লজ্জা শরম এসব ব্যবহার করে ওদেরকে জোর করে পয়সাটা ফেরত দাও না। ওই ব্যাপারটাও ছিল যেটাও প্রবলেমেটিক। কিন্তু আমার তারপরেও যেটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে যে যখন আমি কথা বলছি ২০১৭-১৮ র দিকে, তখন শুরু করেছে মাত্র মাইক্রো ফাইন্যান্স আ সংগঠন কিছু যারা বিকাশ ব্যবহার করছে। তখন আমি মহিলাদের সাথে যখন আলাপ করি তখন ওরা বলছে যে, আমাদের তো ওটা আসলে ভালোই লাগতো। আমরা হ্যাঁ, ঝামেলা হতো না তা না। কিন্তু আমরা তো যেতাম একসাথে মিলতাম। কিন্তু এখন তো আর সেটা হচ্ছে না। এখন আমরা মোটামুটি শুধু ক্লায়েন্ট। এবং এটাই আমার মনে হয় খুব ইন্টারেস্টিং যে হঠাৎ করে কিন্তু আমরা দেখছি মাইক্রো ফাইন্যান্স ইস নো লঙ্গার বিইং ইভেন টাউটেড অ্যাজ অ্যান এম্পাওয়ারমেন্ট প্রজেক্ট। অ্যান্ড এটা কেন আমি ঠিক সিউর না। অন ওয়ান হ্যান্ড আমরা যদি নিজেদেরকে খুব ইম্পোর্টেন্ট মনে করতে চাই বলতেই পারি যে না আমাদের কাজ দেখে এটা হয়েছে। কিন্তু এটাও হয়তো ঠিক বা ঠিক না। কিন্তু আমার মনে হয় যেটা হয়েছে ওরাও হয়তো বুঝতে পেরেছে যে women have been socialized into this process long enough. They perhaps don't need such reinforcements anymore. কিন্তু in doing that, and that's true, reinforcement is probably, problematic, as I said before. কিন্তু ওই সিস্টেমটা was also a system of support. And ওটা এখন আর নাই। এবং um, ওইটাই I think, is an issue of um, মাথা ব্যথা হয়েছে তো মাথাটা সহ কেটে ফেললাম। তো এখানে একটা অপরচুনিটি ফর সলিডারিটি বিল্ডিং যেটা ছিল সেটা তো আসলে চলে গেল। তো আমি বলছি অপরচুনিটি কারণ এটা কি আসলে সলিডারিটি বিল্ডিং হয়েছে নাকি না সেটা আসলে ডিবেটেবল। কিন্তু একটা
এটা হয়তো একটা আশা হয়তো ছিল যে at some point maybe these groups will turn into solidarity groups of some sort, where there will be less coercion, more friendship, more solidarity. কিন্তু সেটা তো আসলে হলো না, যেটা হলো পুরোটাই বাদ হয়ে গেল। তো ওই জিনিসটা I think is the most critical for these times, because I think what neoliberalism does is that it creates isolation, right? And and this is another way in which that isolation will be deepened. So everybody are, busybodies. Everybody's a worker bee. Everybody's working all the time. They don't have time for friendship. They don't have time for social ties. And and this was something where, those social ties were sort of inbuilt. But সেটাও এখন আর নাই. And what that does is that, it creates this depoliticized understanding of empowerment, of being very individual. I mean, নিজেরটা নিজে করি, খুবই, খুবই American, if you will, right? খুব individualized একটা culture of, doing what's best for me as opposed to doing what's best for us. And এটার তো program effects আছে, তাই না? আমরা এটা একটা sphere এ মনে করা মানে আমরা এটা সব sphere এই মনে করি। আমাদের thought processes তো they're connected to one another. So, so I think that's my biggest critique of, this digitization of microfinance. এটার ক্ষেত্রে ওয়ান অফ দি এখন এটাকে আরেকটু যদি এই ডিসকাশনটাকে আমরা যদি আরেকটু কমপ্লেক্স দিকে নিয়ে যাই, আম ক্যাপিটালিজম তার এক্সট্রাকটিভ বিহেভিয়ার এর জন্য একটা ডায়ালেকটিক্যাল সোশ্যাল রিলেশন সারাক্ষণ তৈরি করে রাখতে হবে। ইট হ্যাজ টু। এখন এটা যেকোনো ফর্মেই হোক না কেন। হুম, একটু আগে যখন আপনি বললেন, all of capitalism, racial capitalism. So racial লাইনে সেই কনফ্লিক্টটাকে সবচাইতে historically successfully establish করা হয়েছে। হুম, Now, in 2022, under um, digital capitalism, neoliberal digital capitalism, হুম, সেক্ষেত্রে ক্যাপিটালিজম তো তার সারপ্লাসটাকে এক্সট্রাক্ট করার জন্য নেটওয়ার্ক, কানেকশনটাকে এস্টাবলিশ করতে হয়। Without that we cannot do it. হুম, হুম, তো এখন যখন বাংলাদেশের more than 116 million people are connected through সেটা হোক মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট হোক, মানে এটা এটা হচ্ছে বিটিআরসি ডেটা, মানে হুম, 2018 এর আচ্ছা, বিটিআরসি ডেটা। So if 116 million people are connected to internet, হুম, means we have a hyper connected, hyper globalized, and highly weaponized, I use the expression again advisedly, weaponized institutional framework হুম। for exerting the extractive behavior. তো সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। কথা একো হচ্ছে না? আমি জিনিস চেক করে দেখি। আমি হেডফোন দেখি। আম নাদিন, আপনি কি আমার কথার একো শুনতে পাচ্ছেন এখন? আমি কিন্তু শুনতেই পাচ্ছি। মানে echo ঠিক হচ্ছিল না আমার। ওকে, রাইট। মানুষ কি echo শুনতে পাচ্ছে? হ্যাঁ, আমাদের একজন অডিয়েন্স ডক্টর সাজানা বলছেন যে চেক এ ভয়েস একোটা স্টপ ও! করছে। আচ্ছা, এখন কি একো শোনা যাচ্ছে? ইফ ইউ লেট মি নো। আচ্ছা, হোয়াট আই উইল ডু, এই digitization এ এটাই প্রবলেম। আমরা একটু হ্যাঁ, হাতে ধরে দেখিয়ে এখন দেওয়ার কি চেষ্টা শোনা করছি। যাচ্ছে ডক্টর নাদিন? আম ঠিকই তো আছে নাকি, নাকি নাই? না, একটু echo হচ্ছে actually, that's true. আমারটাই echo হচ্ছে। আপনারটা কি হচ্ছে? একটা কেমন জানি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড। ও আচ্ছা, হ্যাঁ। তো আচ্ছা, আচ্ছা। এখন মনে হয় একো হচ্ছে না। ডক্টর মাহমুদুর সুমন আমাদেরকে বলছেন যে এখন একো হচ্ছে না। আচ্ছা। ওকে, অলরাইট। থ্যাংক ইউ ফর ইউর ফিডব্যাক। থ্যাংক ইউ ভেরি হুম। মাচ। হ্যাঁ, that's very nice. আচ্ছা, হোয়াট উই ক্যান ডু, আমি যখন কথা বলব, তখন আপনি যখন কথা বলবেন আমি মিউট করে রাখবো যাতে করে আমাদের সাউন্ডটা একো না হ্যাঁ, হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সো দ্যাট উইল বি ইজিয়ার। আচ্ছা, তো আমার যে প্রশ্নটা ছিল, যে হুম, জায়গাটায় আমি ছিলাম, হুম, সো বেসিক্যালি হুম, we are seeing a weaponized institutional framework, যেই জায়গাটায় ওই extractive behavior টাকে materialize করার জন্য আপনি পালাতে পারবেন না। There is হুম, no escape. Let's হুম, say I give you loan. হুম, আ আপনার তো একটা মানে ফোন আছে। ফোন আছে মানে হচ্ছে আপনার একটা ন্যাশনাল আইডি আছে, আপনার বায়োমেট্রিক আমার কাছে আছে। সো বেসিক্যালি
দ্য ইনস্টিটিউশনাল এক্সারশনটা এত বেশি এখন ওয়েল অ্যাফার্মড যে কম্পিউটেশন, যেটা আপনি বললেন রেশাল ক্যাপিটালিজম, ঠিক রেশাল ক্যাপিটালিজমের লজিকের সাথে আপনি শুধু কম্পিউটেশনাল যদি অ্যাড করেন, যেটা জনাথন বোলার ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অন্টারিও, মানে হি হ্যাজ রিটেন অ্যাবাউট ইট, যে হাউ দ্য গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম, বিশেষ করে ডিজিটাল ক্যাপিটালিজম, হ্যাজ টার্ন ইনটু computational racial capitalism, building on Cedric Robinson's racial capitalism. He just showed that capitalism has always been computational. কারণ ক্যাপিটালিজমের কাজই তো কম্পিউট করা, আপনাকে ক্যাটেগরাইজ করা, ইউ আর এ ব্রাউন বডি, ইউ আর এ ওমেন অ্যান্ড সামবডি ইজ নট, দেয়ারফর ওই ডায়ালেক্টিক্যাল রিলেশনটাকে ম্যাটেরিয়ালাইজ করেই তো এটাকে এক্সট্রাক্টিভ বিহেভিয়ার করে। তো ওই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় global capitalism has found a much more efficient way of channeling its finances to a Right. place like Bangladesh that renders the existing vulnerable people further vulnerable. So this, Right. it was Amar, you can call me paranoid. Uh, but this is what I think. What do you think about it? আমি ইমানুয়েল বোমা বলে একজন আমার কলিগ ইন Hmm. আরবান প্ল্যানিং, তার সাথে একটা পেপার লিখেছিলাম এই ধরনের জিনিস নিয়ে। And আমাদের সবচেয়ে বড় কনসার্নটা ছিল যে that there is a series of market technologies, practices, discourses that are increasingly deployed to render the informal sector knowable, calculable, and predictable to global business. So আপনার 160 মিলিয়ন মানুষ যারা ইন্টারনেটে আহ, এখন বসবাস করছে, তারা সবাই এখন knowable, calculable, and predictable to global business. And so we have done that through fintech and not just the internet, তাই না? এটা বিকাশও তাই। হ্যাঁ, এবং এবং আমি এটা বলি কারণ অনেক সময় আমরা মনে করি যে না Facebook আমাদের ডেটা কালেক্ট করছে কিন্তু ওটা তো বিদেশ, ওটা তো ডাজন্ট ম্যাটার। কিন্তু শুধু তো Facebook, Google না। ওটা তো আমাদের বিকাশ, রকেট এরাও আমাদের ডেটা কালেক্ট করছে এবং ব্যবহার করছে। So so when they become um, noble and calculable and so on, who are they being noble and calculable and predictable to global business, right? And for businessmen that's great, but for those in the informal sector, কারণ see global south কিন্তু একটা black box for the global north, তাই না? অনেকদিন ধরে ছিল। So these are tools with which they can now finally learn who we are, and not because they're interested in who we are, but because we're a big market. And in under capitalism, that is all that people care about, or all that the business world cares about, right? How can they expand their market? How can more people be brought into that market? Microfinance একই জিনিস, হঠাৎ করে মহিলাদেরকে ইন দ্য ফোল্ড আনা মানে আমার মার্কেট সাইজ কিন্তু এখন ডাবল হয়ে গেল, তাই না? তো ওই জিনিসটাই এখন আমরা অনেক গ্লোবাল স্কেল যখন দেখছি, তখন দিস ইজ হোয়াট উই আর সিইং, হোয়াট ইজ স্যাড। অ্যান্ড যখন আমরা বলি দ্যাট এখানে অনেক কিছু, I mean, so many things, but one of the things that I think is important to say is that to be legible to business means that they will be primed, and they are already primed to be controlled and extracted from. And their data will be shared, and then they'll come under the surveillance regime that will justify interventions because they're based on data. Based on data টা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এই স্টেটমেন্টের, কারণ আমরা কিন্তু মনে করি ডেটা খুব নিউট্রাল। হ্যাঁ, in this world of AI and algorithms, we're seeing a lot of these things. আমি কদিন আগে একটা জিনিস পড়ছিলাম যেখানে this study where they concluded that emphasizing inequality in medical outcomes increases preference for algorithmic decision making for triage decisions in healthcare systems. আমরা এটা ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে দেখছি, আমরা এটা জব অ্যাপ্লিকেশন দেখছি। অ্যান্ড যখন এটা বলছে তখন ওরা ধরেই নিচ্ছে that AI and data is neutral. কিন্তু it is not. It is as biased as the data that you feed it. And so it reproduces the biases that is inherent to that data. But we have a tendency to think of data as value free. তো তো ওই ব্যাপারটা I think is requires some thought, and so আমাদের পেপারে ম্যানুয়ালের সাথে যে পেপারটা ওখানে আমরা সিইং লাইক ক্যাপিটাল বলে একটা
কনসেপ্ট আছে ডোলেন অ্যান্ড রোল বলে দুজন মিলে এটা নিয়ে একটা কাজ করেন। Basically a form of analysis that allows us to see market technologies as processes through which transnational capital decodes the informal sector, again decodes the informal sector of its intrinsic value and recodes it with quantitative monetary value for private accumulation. So এটা, what is this reminiscent of? This is reminiscent of colonialism. It works by changing the colonized to make them easier to extract from, easier to manage and control in the guise of civilization or technological advancement. আমাদের দেশে যেটা ডিজিটাল বাংলাদেশ, এটা এক্সাম্পল দিই। হ্যাঁ, ফিনটেক টেকনোলজি মোবাইল মানির মতো যখন ইন্ট্রোডিউস হলো তখন কিন্তু আমাদের ফোনগুলো বেসিক। হ্যাঁ? অ্যান্ড তখনই কিন্তু they started collecting data from those who were traditionally uncoded, হ্যাঁ? left out of the formal sector কারো ব্যাংক নাই তাদের এটসেট্রা। And there was very little that was known about this population. And we all know from this experience and living in Bangladesh that the informal sector has changed over the years, but it has also been charged with all kinds of aspersions. আমরা মাঝে মাঝে শ্যাডো ইকোনমি বলি, মাঝে মাঝে বলি তারা গ্যাংস রান করছে। এবং we assume the worst because there is no data. Kintu for my purpose, I'll say that when there is no data, you leave them alone, which is exactly what the informal sector thrives on, as they remain outside the purview of any kind of control through governments or governmentality. But with technologies like mobile money, we now have data that tells us exactly how much money that the informal sector has. And what this technology does, as we've seen, is it allows high volumes of currency to change hands. So the velocity at which money exchanges hands goes up, and all that is understood to be good for the economy, right? But what's the concern? That they are primed to become consumers of goods that they didn't even know they needed, goods that they don't even know exist. And corporations and governments now have immense data on them and know exactly how much money they have, which they can extract. And even if they have act taka to spare, corporations want that because in a country of 350 million, that one taka goes a long way, which then gets everyone financially included. তখন আমরা এতগুলো টাকাও বানাতে পারছি আবার ইউএন কে বলতেও পারছি আমরা কিন্তু ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন করছি। তো এখানে কিন্তু অনেক বেনিফিট। And that is the model of the mobile money business. And it's a game of volume. It's a game that capitalizes on the size of our population and the size of the global south. ইয়া এই যে আপনি এই মাত্র যখন বললেন যে ডেটা গ্যাদারিং বা ডেটার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় যেটা বুঝি না, এই যে একটু আগে যখন বলছেন যে মানির ভেলোসিটি যখন বেড়ে যাচ্ছে, হুম, হুম। তো যারা ইকোনমিস্ট তারা তখন এটাকে বলবে, ও মানে মানির ভেলোসিটি বেড়ে যাচ্ছে, জিডিপি বেড়ে যাবে জিডিপি বিকজ বেশি। মানে ওই যে এমভি গোস টু পিটি, ব্যাস দেয়ার Yeah. দেয়ার উই গো, উই আর এক্সাইটেড। Done. হ্যাঁ। কিন্তু এখানে মানির ভেলোসিটি বাড়ছে, জিডিপি বাড়ছে, কিন্তু প্রোডিউস করছে কি? মানে হোয়াট এক্সাক্টলি আর দে প্রোডিউসিং? পার্টিকুলারলি আপনি যদি এই ফিনটেক এর সাথে, আমি জানি না আপনি ব্লকচেইনটাকে কতটা চিন্তা করেন। আমি এটাকে ডিপলি চিন্তা করি যে হুম, আ কারণ ব্লকচেইনটা হচ্ছে মানে ব্লকচেইনের তো অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে। হুম, বাট ইফ ইউ থিংক অ্যাবাউট হুম, হাউ ব্লকচেইন, হুম, পার্টিকুলারলি ব্লকচেইন বেসড যে কারেন্সি, হুম, ডিজিটাল কারেন্সি যেগুলা, হুম। সেই কারেন্সিটা ভ্যালু ডিরাইভ কোত্থেকে করছে? It is becoming an alternative system of financial Exactly. exchanges Right. that doesn't have any border, that doesn't have any governing bodies, হুম, that does not have any accountability. আমরা তো হুম, মানে যতটুকুই হোক আমেরিকার হুম, গভর্নমেন্টের কাছে আপনি গিয়ে বলতে পারবেন যে ইউ আর মাই ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট therefore, কিন্তু যখন একটা এরকম অল্টারনেটিভ আপনার কম্পিটিং ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এস্টাবলিশ হয়ে যাবে, whether it is microfinance, হুম, হুম, whether it is blockchain based financial মানে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম, হুম, হুম, তখন ওই যে সুশান্ত জুবাব যে কথাটা বলে, মাইক্রো ফাইন্যান্স ডিজিটালাইজ করাটার চাইতে কথা মানে উনি মাইক্রো ফাইন্যান্স এর কথা বলেন না। মানে হার আর্গুমেন্ট ইস অ্যাবাউট মানে ডিজিটাল ইস নট দ্য প্রবলেম। হুম, হুম, হোয়াট ইস দ্য লজিক দ্যাট ইস অপারেটিং দ্য ডিজিটাল? ওই জিনিসটা আমার হুম, কাছে কনসার্নিং মনে হয়। আর আমার কাছে মনে হয় এই যে ডেটাটা আমরা যেটা মানুষের বুঝি না মনে হয় যে Google বলছে যে আমি গ্লোবাল সাউথ এর আফ্রিকার আ আ বিলিয়নস মানুষকে কানেক্ট করে দেব। ইটস নট ইম্পোর্টেন্ট যে ওরা খেলো কিনা, ওরা ভ্যাকসিন পেল কিনা, ওদের আ বেসিক নিউট্রিশন মিট হলো কিনা সেটা ইম্পোর্টেন্ট না। আপনাকে কানেক্ট করেই ছাড়বে।
দে উইল কানেক্ট ইউ। কিন্তু হ্যাঁ, কথা হচ্ছে এটাই এবং এভাবেই কনসেন্টটা ওরা গার্নার করছে, তাই না? এইসব করছে বলেই কিন্তু আমরা মেনে নিচ্ছি। কারণ আমাদের ওই পজিটিভ গুলা আমরা ধরে নিচ্ছি in this world of instant gratification, I will say. হুম, Um, that's what holds the most currency. Immediately আমি কি পাচ্ছি? কারণ হুম, any shortfall, any negatives, any consequences that are negative, we will হুম, see in the future. ওটা কিন্তু আমরা immediately দেখছি না। কিন্তু আমরা immediately কি দেখছি? আমরা immediately দেখছি যে এটাতে আমি পার্টিসিপেট করলে আমি কিছু বেনিফিটস পাই। এবং হুম, সেটাই কিন্তু আমাদেরকে সাহায্য করে to buy into this. But হুম, also, it has become difficult to not be a part of it. আমি এখন বলতে পারি আমি অ্যান্টি ক্যাপিটালিস্ট, আমি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চাই না। এখানে ক্ষতিটা কার হবে? আমার না আপনার, তাই না? তো যাক, এরকমই হ্যাঁ, ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা একটা সোজা এক্সাম্পল কিন্তু সেইজন্য সেটা দিলাম। কিন্তু একই তো ব্যাপারটা। হুম, 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 রাইট, রাইট। আরেকটা কথা মানে আপনি খুব সুন্দর একটা অ্যানালজি দিলেন। আ সিইং লাইক ক্যাপিটাল যেটা এই মুহূর্তে আ আ কোডেড মানে যেটা এই মুহূর্তে আউটসাইড দ্য রিচ সেটাকে ১ম এ আ ডিকোড করা। তারপরে সেটাকে আবার রিকোড করা ইন ফাইন্যান্সিয়াল টার্মস ফর এক্সট্রাক্টিং আচ্ছা। What are your concerns about digital capitalism materializing itself through digitalization of microfinance হুম, that is trying to colonize, and this is where it sounds outlandish and pretty মানে crazy মনে হয় যে আমি কোনো সায়েন্স ফিকশনের কথা বলছি। টিম উ কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ওনার যে বইটা যে দ্য মার্চেন্টস অফ অ্যাটেনশন, হুম, তো ব্যাপারটা হচ্ছে ক্যাপিটালিজম তো আগে কলোনাইজ করেছে স্পেস অথবা মানুষের বডিকে এনস্লেভ করে নিয়ে এসছে মানে ফর এক্সট্রাক্টিং প্রফিট। হুম, এখন তো শুধুমাত্র আপনার জায়গা এবং মানুষের দেহটাকে কলোনাইজ করছে না। নাও আমাদের কনশাসনেসটা কলোনাইজ হচ্ছে। নাও এখানে যে জায়গাটা মানে কমপ্লিকেটেড হবে সেটা হচ্ছে ইফ টাইম, হুম, কারণ ১ মিনিটে YouTube এ মানুষ 700 মিলিয়ন মিনিটস এ ভিডিও দেখে ফেলে। মানে টাইমটা এক্সপোনেনশিয়াল হয়ে যাচ্ছে তখন। হুম, 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 স্পেসটা ফিজিক্যাল স্পেস তো লিমিটেড। এই এতটুকু মানে এই এতটুকু প্ল্যানেট আমরা পুরোটা জেনে ফেলেছি। এমন কোন জায়গা নাই যে নাই জানা। হুম, কিন্তু ভার্চুয়াল স্পেস এর তো কোনো নাই, লিমিট নাই। টাইম, স্পেস এবং কনশাসনেস হুম, আমার well-being টা ডিপেন্ড করে to what extent I have the control over my consciousness. If I colonize your attention, your time and your space, হুম। ultimate form of extractive behavior. Now, is it outlandish? Terminator এর মধ্যে আমি কোনো ভয় এক্সপ্রেস করছি নাকি you see any point in that? না, I think আমি যেটাকে consent বলছি, আপনি সেটাকে consciousness বলছেন। হ্যাঁ, হু, আমি হু, বলছি we are consenting to all these things. কিন্তু এই consent টা আমরা করছি তো এই consciousness এর থ্রু দিয়েই। তাই না? হু, আমরা how are we getting there? হু, হ্যাঁ, একটা এই consciousness তো interesting because এটা তো ডেভেলপ করতে দিতে লাগে। হ্যাঁ, হু, হু, কিন্তু এটা কিভাবে ডেভেলপড হয়? হ্যাঁ, আমরা তো একটা এটা একটা জিনিস নিয়ে আমরা জন্মাই, একটা মগজ নিয়ে আমরা জন্মাই। কিন্তু আমরা তারপর ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাই। তারপর আমরা বসবাস করি একটা জীবনে যেখানে আমরা সিনেমা দেখি, আমরা যেখানে বই পড়ি এবং আমাদের কনসিয়াসনেস বিল্ডিং টা তো ওইসব কিছুর মাধ্যমেই ঘটে। এবং we are at a time when we can really choose what we read, what we do, right? And so, on one hand, you can say, but so it's you who decides, what your conscience tells you, or what your consciousness is. But is that really true? Because I think um, where we are in this really weird space where we feel like we have freedom when we don't. We think we have freedom when we don't. And and we are fed all kinds of messages. And so then to have critical consciousness is that an elitist space as well? Is it only a particular kind of person who can have critical thinking skills? Is it only a particular privileged person who has access to enough information to critically think about what do they think about, and who has time to think about what they are thinking about and why that is happening. Right? So, so এটাও তো নিরীহ একটা প্রজেক্ট না, তাই না? আমরা আম এই কনসিয়াসনেস এর কথা থেকে আমি আমার আরেকটা পেপারে মাইক্রো ফাইন্যান্স নিয়েই
আম কাজ করছিলাম, কাজ করেছি। সেখানে আম one of the things that really stood out to me, and which is why I wrote about it, was how women take personal responsibility for things. I mean, এটার কথা আগেও বলেছি, but how they take personal responsibility for things that are beyond their control. এটা তো ওই consciousness এর জায়গা থেকেই হয়। হ্যাঁ, ওই empowerment is consciousness অথবা neoliberal mantras is consciousness, সেটাই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং ওটার manifestation হচ্ছে গিয়ে, when um, some of these women that I'm talking to, they're telling me how it is their fault that their husbands beat them. And why is it their fault? Because they're not being able to do what they should be doing. They're not being able to stay at home and cook and clean in the right way. And on one hand, you think that's patriarchy because it is, but it's also this culture of taking blame for that. Because what does that do? If she takes that responsibility, then she stays in that relationship. And so the society as we know it sort of maintains itself. It doesn't change because she doesn't try to leave. She doesn't try to protest because it's her fault. And so that's, and I mean, এটা খুব এই পারিবারিক একটা জায়গায় বাড়ির ভিতরে যেটা আমরা দেখছি সেটা আমরা কিন্তু পাবলিকলিও দেখছি। আমি যদি বাড়ির ভিতরে আম আমার প্রতি নির্যাতন আমার বাড়িতে আমি এটা আম মোকাবেলা করতে পারছি না বা করছি না, এটার রেসপনসিবিলিটি আমিই নিচ্ছি। সেটার মানে কিন্তু দাঁড়ায় at one point যে আমি হয়তো এটা অন্য জায়গায়ও করব। হয়তো করব না, কিন্তু ওটার লাইকলিহুড একটু বেশি। তাই না? যে আমি অন্য জায়গায়ও যখন আমি নিপীড়িত হব, তখন সেখানেও আমাকে ওই রেসপনসিবিলিটিটা নিতে হবে। কারণ that is what I think is right. That is the consciousness that I have developed. So so yeah, so this is a very complex question, Firoz. So thank you. You make me think. Um, but it's really important to think about because we have to figure out what we think and why we think what we think and what does it who does it serve. And এখানে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই সেটা হলো about agency. আমার মনে হয়, I'm domestic violence নিয়ে আমি কাজ করি বলেই বলছি যে we often have, just because I said, একটু আগে বললাম যে, আমি নিজেকে ব্লেম করছি বা নিজেকে ব্লেম করছি বলে আমি মেনে নিচ্ছি থেকে যাচ্ছি। কিন্তু সেটাও কিন্তু একটা এজেন্টিক একটা জায়গা। হ্যাঁ? That is a very agentic decision that I am making when I'm staying in a relationship that's violent for me. Because probably everything else is worse. And খুবই ইন্টারেস্টিং, আমাকে অনেকেই বলেছেন এই মাইক্রোফাইন্যান্স পার্টিসিপেন্টই, হ্যাঁ, আমার জামাই আমাকে মারে। কিন্তু ১, আমি তো এখন আর বাসায় বেশি থাকি না। তো ওটা একটু কম। আর ২, আম আমি এখন চলে যাবো আরেকজনকে বিয়ে করব। সে যে আমাকে মারবে না সেটার গ্যারান্টি কোথায়? তো আমি যেটা জানি সেটাই জানি, সেটা নিয়ে আমি থাকি। তো again, it's not that she's a victim here, it's ও কিন্তু নিজেকেও ভিকটিম হিসেবে দেখছে না। এটা খুব এজেন্টিক একটা পজিশন তার। I am making the best decision for myself. And so I think that is really important to sort of see because I think, it's very common for, women who experience violence to be, sort of seen as a victim or poor pathetic victim under the control of men. ওই ব্যাপারটা তো একটা আছে। That's not always the case. That's not the case. হুম, So ওটা আমি বললাম because I think it's important to understand that even within, various levels of critical consciousness, I think we still make decisions um, that are agentic. And ওটার একটা power আছে। কিন্তু at the same time, agency is great, but it's not enough unless we have social change. And হুম, she is making that agentic decision for herself, but হুম, হুম, how হুম, can we create a world in which that is not the decision, that is her best decision? হুম, হুম। মাঝে মধ্যে আমাদের এই আবার মাইক্রো ফাইন্যান্সের কথা যদি ফেরত আসি, আ মাঝে মধ্যে আমাদেরকে এরকম বলা হয় যে, ওকে, মাইক্রো ফাইন্যান্সকে ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে কিংবা ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। তো যাও তুমি ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ডেভেলপ করো। আম তো আ বাংলাদেশের মতো একটা জায়গা আমি আপনি আমেরিকাতেও যদি দেখেন, Mm, আম আমি রিসেন্টলি জাস্ট ১ দিন বা ২ দিন আগে I talked to Professor Pascal এবং উনাদের my conversation with her about American poverty. mhm, মানে if you read her book, it's like jaw dropping মানে poverty. mhm. ঠিক হ্যাঁ, of আছে? course, of course, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে যদি 116 মিলিয়ন পিপল যদি ইন্টারনেটে কানেক্টেড থাকে, হুম,
আমি সাধারণত ছেলেমেয়েদেরকে পড়াবার সময় এই কথাটা জিজ্ঞেস করি যে, "তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করো? নাকি ইন্টারনেট তোমাকে ব্যবহার করে?" তো ওই জায়গাটাতে আমরা আমাদের তো ক্রিটিক্যাল ডিজিটাল লিটারেসি তো সাফিসিয়েন্টলি নাই। আমি হয়তো Facebook ব্যবহার করতে পারি। Facebook ব্যবহার করাটা তো ডিজিটাল লিটারেসি এসেনশিয়ালি না। এজেন্টিক ডিজিটাল লিটারেসি সেটা না। তো সেক্ষেত্রে to what extent do you think that we are ready in Bangladesh for understanding the implications of digitalization of microfinance that is connecting us to global capital, হুম। intensifying its capacity to exploit those who are already vulnerable? That's a really good question. আমার কয়েকটা জিনিস প্রিসাপোজ করি এটা বলতে গেলে, Mhm, ডিজিটাল লিটারেট একটা মানুষ সেটা mhm, কে? সেটা কেমন? We are presupposing a certain creature. mhm, And and I think the other assumption is that we must be digitally literate to mhm, survive this new world where microfinance এখন অ্যাপে। mhm, But what does it mean? It means garnering again, I go back to this garnering consent ব্যাপার. It's again, we're garnering consent for a wide range of digital products. এখন I think, আমি খুব crudely বলি, digitally able people are the new able-bodied person. Digitally able people are the new able-bodied person. And who does that new kind of person serve? Can I use that statement with your citation that this is I heard this from Dr. Nadine that a Yes. digital able person is the কারণ মানে আপনি এত সুন্দর করে বললেন, I get sometimes too passionate understanding যে এটা শেখো না হলে তোমার মানে তুমি দেখো how are you supposed to navigate? হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, I get that impulse. হুম, 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 কিন্তু we also need to realize আচ্ছা আমার this is my fantasy. আমরা সবাই যদি বয়কট করতাম, আমরা সবাই যদি বলতাম না আমরা অ্যাপ ব্যবহার করতে পারি না, তাহলে হুম, তোমরা কি করতে? হুম। তো ওইটাই আমার ফ্যান্টাসি, I guess, এরকমই একাডেমিক ফ্যান্টাসি। কিন্তু আম কিন্তু ওইটাই, it makes me wonder যে what if we could resist? What if we could um resist this intrusion in our lives? Would we not be in a better প্লিজ। কিন্তু না, এগেইন ওই যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো যে না আমাদেরকে এমনই ব্যবস্থা করে দিবে যেটা ছাড়া আমি আর থাকতে পারব না এবং আমি এটাতে ইনক্লুডেড হয়ে যাবো। এইজন্যই আমি ওই কনসেন্ট এর ব্যাপারে খালি যাচ্ছি। আমরাই কনসেন্ট করছি। কিন্তু কনসেন্ট এর মানে কি এখানে? আমরা কি আসলে কনসেন্ট করছি? এটা কিন্তু ওই ইয়ের মতোই, আম এই সেক্সুয়াল কনসেন্ট এর মতোই। যেখানে the person or the institution that is asking for consent is setting the terms of that negotiation. And we are only able to say yes or no. এটা কি আসলে consent? এটা তো আমার আইডিয়া ছিল না in the first place. তো এটা how did I just consent to this? আপনি একটু আগে যখন বলছিলেন in terms of আ একটা মানুষ সেটা আপনি মাইক্রো ফাইন্যান্স এবং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এ কাজ করতে গিয়ে যখন দেখেছেন। Like racial line, and please correct me, this is I'm thinking out loud. Like um, um, sorry, তো বলেন। মানে লাইক রেশিয়াল লাইন ক্যাপিটালিজম যদি ওই জায়গাটায় কাজ করে, আম তাহলে is it possible যে মাঝে মধ্যে when we try to see gender, হুম, আপনি আমেরিকার কথা যদি ধরেন, হুম, সেক্ষেত্রে হুম, is it possible that white women are more privileged over black men and brown men? ওই জায়গায় race is সুপার মানে এটা কি ইংরেজিতে কি বলবো? এর চাইতে ওভার পাওয়ার করছে। অর্থাৎ রেসটা জেন্ডারটাকে ওভার পাওয়ার করছে। হ্যাঁ, এবং আমেরিকা এবং কানাডাতে যেটা আমি একদম anecdotally বলতে পারি, আম আম যে অনেক ক্ষেত্রে যখনই এই equity, diversity conversation গুলো আসে, তখন আ জেন্ডারটা দিয়ে অন্যান্য কমপ্লেক্স ইস্যু গুলোকে ঢেকে ফেলা হয়। whether it is মানে ফাইন্যান্সিয়াল এক্সক্লুশন কিংবা একজন মানুষের ইমিগ্রেশন রাইট এবং মোর ইম্পোর্টেন্টলি আপনি সম্প্রতি কি দেখেছেন কিনা বাংলাদেশে একজন একজন ফিল্ম অ্যাক্টর অভি আ হুম, আ he was sexually assaulted by a woman.
আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। And then, he went to the police, but police couldn't take বিশ্বাস his করেনি। case. হ্যাঁ, মানে কেস নিতে পারে নাই। কারণ একজন ছেলে মানুষ যদি বলে যে, "I have been raped", তাহলে হুম, এখন পর্যন্ত আমাদের legal system হুম, has not been able to revised in a way. তো Lancaster University একজন professor, she has done a very long study যে মানে হুম, men who have been sexually assaulted by হুম, women হুম, হুম, and হুম, হুম। power It's very relation, interesting. তাই না? হ্যাঁ, Power relation. হুম। So না, এই what পাওয়ার রিলেশনটা তো অ্যাকচুয়ালি খুবই প্রবলেম্যাটিক এবং আমরা তো ধরেই নিই যে men can't be raped, right? And but এটা আমি এক্সট্রিম এক্সাম্পল ব্যবহার করি। ইফ ইউ ধরেন আপনি ইউনিভার্সিটি প্রফেসর নতুন ঢুকলেন চাকরিতে। হ্যাঁ, আপনার হুম, ১ম বছর। আপনি একটা হুম, ছেলে, আপনার একজন সিনিয়র কলিগ মহিলা আ হুম, আপনার সাথে প্রেমে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। হুম, সেটা কি একটা পাওয়ার ডাইনামিক কি সেখানে নাই? সেটা কি একটা আম প্রবলেমেটিক জায়গা না? সেটা তো অ্যাবসোলিউটলি একটা প্রবলেমেটিক জায়গা। হুম, কিন্তু হুম, জাস্ট বিকজ ছেলেটা ছেলে আর মহিলাটা মহিলা, ওটাকে হুম, কিন্তু আমরা অনেক সময় ভাববো যে না, না এটা তো ইউ নো আম হি হ্যাড এজেন্সি হিয়ার, হি নিউ হোয়াট হি ওয়াজ ডুইং। কিন্তু হুম, এটা উল্টা হলেই কিন্তু আমরা এটা একটু ক্লিয়ারলি দেখতে পাই যে এটা যে পাওয়ার ডাইনামিক টাই যে এখানে একটা প্রবলেম এবং সেটা ইজ ইনাফ। এখানে আর কিছু করতে লাগবে না। এখানে আর কোনো ঘটনা ঘটতে লাগবে না ফর ইট টু বি সিন অ্যান্ড কনস্ট্রাক্টেড অ্যাজ আ problematic and violent location of that experience. তো ওই ব্যাপারটা তো আসলে আমাদের আছেই। এটা তো আমরা আম আসলে আমার মনে হয় কি we don't often understand how power works, and I think power is the issue here, right? It's not ছেলে-মেয়ে, it's not কার পাওয়ার কার স্কিন কালার কি। একেক জায়গায় একেকজনের প্রিভিলেজ আছে। একেকটা ভাবে তারা oppressed. People are simultaneously oppressed and are in positions of power. হ্যাঁ, তো ওটাও তো হয়। So, going back to what you were saying, what you began with, does gender over power or over caste মানে over রেস কি জেন্ডারকে ওভারঅল করতে পারে কিনা? মানে হুম, ইন হুম, ইন ইন হুম, ইন 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 হুম, প্লেসেস বা মানে এগুলো আপনি যেহেতু you have experiences of working in Bangladesh and America হুম, simultaneously. So হুম। আপনি এটা মানে you have a lot of মানে ontological মানে insight. হ্যাঁ, আমি এখানে ২ টো কথা বলি। একটা হলো যে আমি যখন বাংলাদেশে যাই তখন আমি বলি যে এবং বাংলাদেশে যাই, বাংলাদেশে কাজ করি, বাংলাদেশে রিসার্চ করি। তারপরে এখানে এসেও কাজ করি, রিসার্চ করি এটসেট্রা। আমাদের একটা রানিং জোক হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশে ইটস হার্ডার টু ডিল উইথ সেক্সিজম, এখানে ইটস হার্ডার টু ডিল উইথ রেসিজম। সরি আমি বাংলাদেশে কথাটা ভেঙে গেল। আরেকবার বলবেন? ধরুন হ্যাঁ, আমি তো বাংলাদেশে যখন কাজ করি আর এখানে কাজ করি একটা রানিং জোক আছে আমি আর আমার বোনের যে হুম, বাংলাদেশ ইস হার্ডার in Bangladesh it's harder to deal with sexism and in the United States it's harder to deal with racism. racism হুম, হুম। Right? So একেকটা লোকেশনে একেকটা ম্যাটার করছে বেশি অথবা আমরা ওটা এক্সপেরিয়েন্স করছি আরেকটু আম বেশি। তো সেটা তো একটা আছে। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যেখানে এই intersectional approach টা is really the best way to sort of look at this. It's not um ওই oppression Olympics এ না যেয়ে আমরা যদি দেখি যে how does, all my social positions sort of combine and reconstitute to produce a different thing. এটা ধরেন রঙের মতো। হ্যাঁ, আমি একটা লাল মিশালাম, নীল মিশালাম, সবুজ মিশালাম, একটা weird একটা কালো হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো ওই ব্যাপারটার মতো। So it's not যে সব মিলে এটা লাল প্লাস কালো না লাল প্লাস নীল প্লাস সবুজ। হুম, কিন্তু যে এটা এখন একটা ভিন্ন ধরন ধারণ করল। এবং ওইটাই হচ্ছে গিয়ে আমার মনে হয় এই intersectionality র ইম্পোর্টেন্ট ব্যাপারটা। যে আমরা বলতে পারব না যে এটা পুরাটাই একটা জেন্ডার না রেস বা এটা ২ টা মিলে আরেকটা জিনিস তৈরি করছে। একটা কম্পোজিট ক্রিয়েট করছে যেটা আমাকে ভিন্নভাবে এখন oppress করছে। কিন্তু as you also said, do white women have more power over black males? They do. I think that's we've seen because whiteness, is the system of governance. Whiteness is also a violent formation. And that's what governs much of the United States and North America, right? মাচ অফ And দ্যা ওয়ার্লড বললে কি মানে খুবই বলা হবে? মানে খুবই yeah, much of the world too. Much of the world too. No, that's true. That's no, that's much of the world. Yeah, yeah.
আমি এখানকার কথা ভাবছিলাম বলেই ওটা আসেনি immediately, but yeah, হুম, we're all governed by হুম, whiteness, and এটা আপনি এই ক্ষুদ্র colorism দেখে বলেন আর আপনি কি গাড়ি কিনতে চান থেকে শুরু মানে it's everywhere, তাই না? এখানে there is this aspiration toward whiteness যেটা বিজয় প্রসাদ খুবই সুন্দর করে বলেন যে nobody, no group of people will want to aspire to people who are oppressed. They will want to aspire to those who are in positions of power. So হুম, so we get that. আমি ভাবি যে এখানে ইমিগ্রেন্টরা অনেক সময় বলা হয় যে তারা কেন সাদা হতে চায়, তারা কেন কালোদের সাথে বা কেন solidarity building করে না। হুম, That's one reason. They want the power that white people have, so they aspire to whiteness. So I think, if we think of whiteness as a system of governance, I think a lot of things become clear, and it becomes clear why certain people get hired, certain people don't, certain people are elevated, how tokenism works, why I get a job and somebody else doesn't. এগুলো সবই কিন্তু তখন ক্লিয়ার হয়ে যায়। আর আমি যোগ করি, হ্যাঁ, আমাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে কারণ ওরা কালো মানুষটাকে নিতে চায়। You know? কিন্তু এটা খুবই self deprecating একটা জোক। কিন্তু হুম, এটা কি এটাতে কি কোনো সত্য নাই? আছে তো। হুম, হুম, আছে তো। হ্যাঁ, I'm the palatable black person বা brown person. হুম, হুম, তাই না? হুম, 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 হুম। মানে আচ্ছা, এরকম একটা পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই there are pockets of resistance. আপনি যে মাইক্রো ফাইন্যান্স নিয়ে কাজ করছেন, আম এবং ফিনটেক নিয়ে কাজ করছেন পার্টিকুলারলি। হুম। আম এই জায়গাটাতে I mean, obviously I try to look for places and try to understand কোন জায়গার রেজিস্ট্যান্স টা আমি দেখতে পাচ্ছি। Unfortunately, microfinance and digitalization of microfinance is one of the places that I have found least examples, এবং obviously it's my ignorance. মানে এই জায়গাটা থেকে, এবং বিশেষ করে আপনি let's say one might question যে why a tech titan from global north would want to invest money in Bangladesh in terms of mobile money and then highlight it that here goes, you know, rocket Mastercard. uh, goes to কি বলে আমাদের গ্রামে পাবনায় ওখানে গিয়ে মানুষকে emancipate করে দিচ্ছে। তো হ্যাঁ। এটা তো অত স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড কিছু না। আপনি রেজিস্ট্যান্স কিছু দেখছেন? অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান একাডেমিক এটা ২ টা পার্ট কোয়েশ্চেন। রেজিস্ট্যান্স এবং আপনি কোন জায়গায় হোপ দেখেন যে এটা হচ্ছে পসিবলি মানে অল্টারনেটিভ ওয়ে টু, মানে আমি জানি, সরি, নো প্রেশার। গিভ আস a সলিউশন। প্লিজ, প্লিজ একটু সলভ করে দেন। সব সমস্যার সমাধান করে দেন। এই টকের শেষেই আমরা জেনে যাব কিভাবে হ্যাঁ, আমরা এই হ্যাঁ। পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। হুম, হুম, হ্যাঁ, আহ রেজিস্ট্যান্স কোথায় দেখি? I think you're right. মাইক্রোফাইন্যান্স নিয়ে রেজিস্ট্যান্স কম I think দেখা যায়। কিন্তু রেজিস্ট্যান্স যে হয় না তা তো না। হ্যাঁ, আমরা যেমন দেখি এখন রেজিস্ট্যান্স আমরা কা আ how do we construct resistance সেটাও হয়তো একটু ভাবতে হয়। হ্যাঁ, ধরেন at a time যেখানে resistance is made difficult, by the system. তখন resistance will have to take, micro forms. আমরা micro resistance দেখি। যেমন I remember আমি যখন ইন্টারভিউ করতে যাচ্ছি, আমি বস্তিতে যেতাম। এই রায়েরবাজার বস্তিতে আমার ইন্টারভিউ গুলো বেশিরভাগ করা। এবং আমি যখন ১ম এ যাই, তখন কিন্তু মানুষ আমার সাথে আম কথা বলতে চাইত না। হ্যাঁ, বলত যে ভাবতো যে আমি মাইক্রো ফাইন্যান্স ওদেরকে দেওয়ার জন্য এসেছি। হ্যাঁ, বলছি আমি এসেছি, আমি একটু কথা বলতে চাই। কি নিয়ে কথা বলবেন? বলছি, "আপনি মাইক্রো লোন নেন, আমি এটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছি।" They thought I was trying to sell them microfinance and they said, "না, না, না আমার লাগবে না, আমার লাগবে না। যান, যান।" And I was very happy, I'm like, "Oh, যে, oh বাহ! They are resisting me. They're resisting somebody who looks like me, who, is in their um neighborhood telling them, that I want to talk to them, ভদ্র করে। তারপরেও they're not, ওটা দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে না। ওটা দেখে তারা ভাবছে না যে আসছে একজন আমাদের সাথে বিদেশী। সেটাও ভাবছে না। বা শহর হুম, থেকে মানুষ আসছে আমাদের সেটাও ভাবছে না। ভাবছে যে হায়, হায় মাইক্রো ফাইন্যান্স নিয়ে আসছে। আমি এটা নিব না। হুম, অ্যান্ড হুম, সো এটা কি রেজিস্ট্যান্স না? এটাও তো রেজিস্ট্যান্স। তাই না? তো তো সেটা আমরা সেটা যে শুধু আমার এক্সপেরিয়েন্স সেটা তো হতে পারে না। আমি প্রিটি সিউর যে মাইক্রো ফাইন্যান্স যারা আ দেয়, যারা করে তারা এটা হয়তো প্রতিনিয়তই দেখে। কিন্তু তাদেরও কিন্তু আম আ আমি আর আমার বোন একটা পেপার লিখলাম রিসেন্টলি COVID-19 এ মাইক্রো ফাইন্যান্স কিভাবে ইনোভেটিভ হলো। এক রিলিফ দিয়ে, ওরা রিলিফ দিয়ে they are sort of thinking যে আমরা
রিলিফ তো দিতে হবে, এখন কি করবে, আই সাপোজ সো রিলিফ দিল। কিন্তু যেটা আমাদের কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো যে তখন কিন্তু মানুষজন কথাবার্তা শুরু করলো যে ইজ দিস দ্য এন্ড অফ মাইক্রো ফাইন্যান্স, কারণ প্যান্ডামিকের কারণে আম, সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কারণে তারা তো আর তাদের পেমেন্ট গুলো করতে পারছে না। তো ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক এই অ্যাপটা এত ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল? বিকজ ওদেরকে তো একটা ভাবে পেমেন্টটা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ইন আ প্যান্ডামিক, তা না হলে তো মাইক্রো ফাইন্যান্স নাকি শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটাই দ্য ইন্টারেস্টিং পার্ট, রাইট? যে এখানে মাইক্রো ফাইন্যান্স এজ এন ইনস্টিটিউশন শেষ হয়ে যাচ্ছে কিনা নিয়ে ওরা আলাপ করছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র লোন নিয়ে যারা ওদের ব্যবসাগুলো করছে তাদের নিয়ে এই আলাপটা তো হচ্ছে না। তাদের কি হচ্ছে? If you are not being able to survive because these individuals are not being able to pay back their little loans, তাহলে এই কন্ট্রাডিকশনটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং যে আমরা ভাবছি about the institution কিন্তু ভাবছি না about the people who the institution relies on। কিন্তু তারপরে যখন ভাবছি তখন ভাবছি যে আমরা কিভাবে ওদের থেকে আবার এই পয়সাটা আদায় করার ব্যবস্থা করতে পারি, এবং ওটাই এই ডিজিটালাইজেশনটাকে সিমেন্ট করলো, ইফ ইউ উইল, রাইট? আমরা দেখলাম যে তারা গ্রামে যে সবাইকে বিকাশ শেখাচ্ছে, শেখাচ্ছে কিভাবে ওদেরকে পেমেন্টটা করতে পারে বাই-উইকলি। প্রথমে মনে হয় কিছুটা সময় ওদেরকে একটা গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া হয়েছিল যে এই সময়ে পেমেন্ট না করলে হবে। কিন্তু তার পরবর্তীতে তাদেরকে কিন্তু বলা হলো পেমেন্ট গুলো করতে হবে। কিন্তু এই যে নাও দ্যাট ইউ নো হাউ টু ইউজ দিস অ্যাপ, তা এখন পেমেন্ট গুলো এখন করতে হবে। তো আমরা কি দেখলাম আসলে? আমরা দেখলাম যে প্যান্ডেমিক এর সময় আম ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস একটু এন্ট্রেনচড হয়ে গেল। এটা ওদের গভীরে আরেকটু ঢুকে গেল। যারা আগে এটা ব্যবহার করছিলেন না তাদেরকে এখন এটা ব্যবহার করতে হচ্ছে, এবং করতে হচ্ছে কারণ ওদের তো ওই মাইক্রো ফাইন্যান্স লোনটা আছে। তো একটা প্রোডাক্ট তারা ব্যবহার করছে, একটা প্রোডাক্ট তাদের আছে বলে তাদের কিন্তু এখন আরেকটা প্রোডাক্টও নিতে হলো। ওটার সাথেও তারা এখন শামিল হতে হলো। এবং এভাবেই কিন্তু আই থিংক দিস ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন টা হয়। I mean আমরা যখন ১ম আ বিকাশ নিয়ে যখন আলাপ হচ্ছে তখন আমরা যেটা দেখছি যে ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন টা অলরেডি হয়ে গেছে। এই ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন অফ এভরিথিং যেটা ডেভিড হার্ভি বলে। তো এখন আমরা যেটা দেখছি দ্যা ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন অফ এভরিথিং। তাই না? আমরা আম এখানে এই স্মার্টফোন, স্মার্ট appliances, smart, lights, এগুলো তো অলরেডি, it's not the future, that's already here. কিন্তু আমাদের দেশে it has this other form যেখানে it also becomes a part of your daily life in um, even when you're not interested in a smart um, ফোন or a smart appliance, এটা আপনাকে নিতেই হচ্ছে। তো এখানে একটা এই চয়েসের ব্যাপারটা আবার আই থিংক চলে আসে। আমি আমার তো অ্যাপ্লায়েন্স স্মার্ট না বিকজ আই হ্যাভ চোজেন নট টু। কিন্তু ওই চয়েসটা কিন্তু এই মাইক্রো ফাইন্যান্স পার্টিসিপেন্ট পাচ্ছেন না। উনাকে কিন্তু ওই অ্যাপটা বা বা এই প্রসেসটা যেটা ওনাদেরকে শেখানো হলো সেটা নিতেই হলো if they wanted to keep maintaining their loans and being a client। তো হুম। তো ওই ব্যাপারটা আই থিংক ইজ ইন্টারেস্টিং। আমি কিন্তু খুবই ডাইগ্রেস করলাম মনে হয়। আপনি না, আমাকে ডাইজেস্ট করেন নাই আপনি। আমার আমার যেই জায়গাটায় পার্সোনালি আমার আপনার কাছে জানা খুব মানে ইচ্ছা, এবং আমি এখন যদি উত্তর না পাই আমি আপনাকে পরে আবার মানে বদার করব এই উত্তরটা নেয়ার জন্য। সে ফর এক্সাম্পল আমার একটা, যেহেতু আমার রিসার্চ মেথোডলজিতে আমি অনেক ডেটা ইউজ করি। মানে সেটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ডেটা। হুম, সো হুম, লেটস হুম। সে ইউজিং Twitter API থেকে আমার কাজ হচ্ছে ডিসইনফরমেশন নিয়ে। আচ্ছা, আচ্ছা। রাইট, রাইট, ডিসইনফরমেশন রাইট। এবং তো আমার একটা কনসার্ন হচ্ছে আমি যে ডেটাটাকে নিয়ে কাজ করছি, ইস দ্যাট অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য পিপল দ্যাট আই এম রিসার্চিং? এখন সেই জায়গায় কে কিভাবে পার্টিসিপেট করছে? কিন্তু দেখবেন আম my concern as a researcher of doing a data, so-called data-driven research, is that that becomes finally it starts producing a body of knowledge, which becomes the truth. ইয়েস। In that case, আমার ওয়েতে আমি বলি, obviously এটা কোন টার্ম আছে কিনা আমি জানি না। মানে probably I know it would be something interesting. If you'd be interested in, we can মানে work on something like this. হুম, যে I call it digital gentrification, যে আপনি ডিজিটালি যে মানুষগুলোকে ইনভিজিবলাইজ করে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার মা তো মানে কি বলে অ্যাপ ইউজ করতে পারে না। হুম, আমার হাজারটা হুম, আত্মীয়স্বজন আছে তারা এটা ইউজ করতে পারে না। হুম। তার মানে কি তাদের লাইফ ম্যাটার করে না? এক্সাক্টলি। তো
হ্যাঁ, কিন্তু এখন যে রিসার্চে বিশেষ করে আপনি দেখবেন যে 2016 এর পরে প্রচুর ডিসইনফরমেশন রিসার্চ বিশেষ করে আমাদের হ্যাঁ, কি বলে মহামান্য জনাব ট্রাম্প আসার পরে তো ডিসইনফরমেশন রিসার্চের আপনার অনেক বেড়ে গেল। আমার কাছে কনসার্ন মনে হয় এবং হুম, my research is unapologetically a critical disinformation research. I question হুম, what has been considered to be truth so far in the production of knowledge. Are we looking into its root of, এই যে আপনার ideological, let's say for example scientific মানে truth মানে আমার রিসার্চের মূল বিষয়টা হচ্ছে disinformation হুম, and politicization of science. তো হুম, সেখানে হুম, ট্রুথটা চলে আসে যে আসলে ট্রুথটা কার ট্রুথ, তাই না? তো আমি আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো যে এই যে ডিজিটালাইজেশনটা মানে যেটা মাইক্রো ফাইন্যান্স হচ্ছে, এখন তো হুটহাট চটপাট করে আপনাকে বলে দেয়া যাবে যে, "না, ডক্টর নাদিম, এটা তো ডেটা অনুসারে এটা বলা হচ্ছে। আমাদের এতগুলা মানুষ তো অনেক মেট্রিক্স, অনেক কেপিআই।" আচ্ছা এক কেপিআই আপনাকে হবে। কেপিআই দিয়ে এই ফর হুম, এক্সাম্পল লেনিন ভাই থ্যাংক ইউ। আমি আপনার প্রশ্নে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। কমেন্ট যা where is Lenin ভাই যে আ neoliberal legality and understanding the role of law in the neoliberal project in Bangladesh is an unexplored phenomenon. হুম, হ্যাঁ, সরি আমি আবার প্রশ্নটাতে ফেরত আসি। যে হ্যাঁ, হ্যাঁ। যেটা যেটা বলছিলাম তো ওই জায়গাটাতে রেজিস্ট্যান্স এর জন্য একটা জায়গা তো প্রয়োজন। কিন্তু রেজিস্ট্যান্স এর জন্য আগে তো একটা কনসেপশন দরকার যে আমি বোঝার চেষ্টা করতেছি হোয়াটস হ্যাপেনিং, হোয়াট ইস দ্যাট গেম? আমার প্রশ্ন সরি আমি মানে ramble করতেছি। I want to understand where do you think people who are হুম, impacted by it will be able to develop some kind of critical consciousness and then use this knowledge to push back? আমেরিকাতে তো জয় বেলোমি আছে। আমেরিকাতে আপনার কি বলে ওই যে ক্যাথি ওনিল আছে। তারা তো বলতেছে যে there is such a thing সোফিয়া নোবেল আছে। বলতেছে অ্যালগরিদমিক অপারেশন, বলতেছে অ্যালগরিদমিক জাস্টিস, বলতেছে এআই এর বায়াস নিয়ে বলতেছে। তাই না? আপনি বাংলাদেশে দেখছেন? Now that's a really good question, very hard question too. But I think couple of things. You're right. Bangladesh এটা নিয়ে মানুষ বলতে চায় না। There's this blind faith in data, which হুম, is a very positivist view, হ্যাঁ, which is also a very imperial like western view too. হ্যাঁ, তো যেটা মনে হয় যে আমরা এটা এত কুইকলি কিভাবে এই কনসিয়াসনেস এর জায়গায় যদি আবার আসি, আমরা এত কুইকলি কিভাবে আমরা এটা অ্যাডপ্ট করে ফেললাম। হ্যাঁ, হুম, কিন্তু this is how colonialism works. হ্যাঁ, আমাদেরকে এত বছর ধরে শেখানো হয়েছে যে নাম্বারে দিয়ে যদি দেখাতে পারো তাহলে হয়ে গেল। অঙ্ক হুম, পারতে হবে। হ্যাঁ? তো হুম, হুম, তো আমরা নাম্বার দেখেই এখন খুব এক্সাইটেড হয়ে যাই। তো হুম, সেটাকে কোয়েশ্চেন করার আ জায়গা কম। কিন্তু তারপরে যে করি না তা না। ধরেন এই বিবিএসই বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে প্রত্যেক বছর একটা আলাপ হয় যে এই ডেটাটা কি রিয়াল নাকি না। এটা কি হুম, বলছে? এটা তো কিছু আলাপ তো হয়। বাংলাদেশে তো রিসার্চ মহল্লায় এট লিস্ট এই আলাপটা হয়। কিন্তু পাবলিকলি কি এই আলাপটা হয় সেটা আমি খুব দেখিনি। So I think you're right about that, that we don't see a lot of public acknowledgement of how problematic that data is. আমি কি আবার echo করছি? হুম। না আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আচ্ছা। ওকে। কিন্তু আমরা যদি এই এই আলাপটা যদি করি, আমাদের মনে হয় এই knowledge production এর আলাপটাও তখন করা উচিত। হ্যাঁ? এবং knowledge production এর একটা বড় ব্যাপার কিন্তু reflexivity. আমরা এবং রিফ্লেক্সিভিটি আমরা সবাই জানি কি। এটা আমরা who we are, আমাদের সোশ্যাল লোকেশন কি, এটা আম কিভাবে ইমপ্যাক্ট করছে রিসার্চ, ওই ব্যাপারটা খুব জরুরি। কিন্তু আরো একটা ব্যাপার যেটা আমি মনে করি ফ্রম ইম্পোর্টেন্ট, যেটা I have learned from feminist scholars here, এখানে ২ টো কনসেপ্ট। একটা হচ্ছে গিয়ে arrogant ignorance, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে loving ignorance। এটা এবং দুটাই মারাত্মক ক্ষতিকর। কিন্তু এই arrogant ignorance কিন্তু আমরা সবাই মোটামুটি জানি এটা problematic কেন। এই loving ignorance টাতেই আমার একটা একটু কিছু বলার আছে। এটা feminist ডিফাইন scholar করবেন what is arrogant ignorance and loving ignorance for our listeners? arrogant ignorance is being ignorant, but being arrogant about it. You don't really think that you're ignorant, but you are ignorant, and you don't care. You're not even pretending that you care. হুম, Um, আর লাভিং নোয়িং ইগনোরেন্স, যেটা ভালোবেসে জেনে শুনে অজ্ঞত্ব হওয়া, সেইটা
comes from feminist scholar Maria Ortega. And this is what happens when we ignore the experiences of women of color, according to her, while also alleging to have love and knowledge about them. তো আমরা এটা এই ভালোবেসে জেনে শুনে আমরা তাদেরকে জানছি, তাদের সম্বন্ধে কথা বলছি। And এটা খুব crucial আমি মনে করি to address, কারণ otherwise we become part of that problem. If we don't address that, we become part of the problem of producing a kind of research that serves the elite, similar to those in the global north conducting helicopter research in the global south. Helicopter research মানে আমি প্লেনে করে চলে গেলাম, 2 দিন থেকে জেনে শুনে চলে এসে আমরা পেপার লিখলাম ওটা নিয়ে, হয়ে গেল। তো আমরাও কিন্তু ওই একই জিনিসটাই করতে পারি যদি আমরা ওই লাভিং নোয়িং ইগনোরেন্সটা যদি আমরা এড্রেস না করি। এবং সেটা এড্রেস করার উপায়টা কি? একটা হলো একটা এখানে যে একটা হায়ারার্কি আছে সেটাকে ইগনোর না করা। there is an inherent hierarchy between me and my interlocutors in বাংলাদেশ, যারা মাইক্রোফাইন্যান্স নিয়ে লোন নিয়ে যারা ব্যবসা করছে তারা ধরেন, অথবা বিকাশের আ ইউজার যাদেরকে আমি ইন্টারভিউ করছি। একটা হায়ারার্কি তো ছিলই। একটা ক্লাস পজিশনালিটি বলে যেটা আমি এড্রেস করার আসলে কিছু নাই। মানে আমি তো তাদেরকে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটা নিয়ে কথা বলার সময় আমার বলতে হবে যে এখানে কিন্তু একটা ইস্যু আছে। সো ওরা আমাকে যেটাই বলে থাকুক না কেন, এই হায়ারার্কির মাধ্যমেই বলেছে। সো ইউ টেক হোয়াট আই এম টেলিং ইউ অ্যাজ as that. That's the lens with which you will also view the work that I'm presenting to you. আরেকটা হলো আমি working from the United States, and so that also brings with it certain kinds of power and privilege. And I can't pretend that away by saying that I'm giving them voice. এটা তো খুবই problematic একটা জায়গা। And we see that all the time. আমাদের দেশেও আমি ফেমিনিস্টদের মধ্যেও আমরা দেখি তারা ভয়েস দিচ্ছে আমাদের প্রান্তিক মানুষজন দেখি। But who am I to give them voice? হেসে নেন, তারপর বলবো। এটা এত সুন্দর একটা কথা বলছেন যে আসলে আমাদের মনে হয় যে we have an instinct যে ভয়েস দেওয়ার ক্ষেত্রে যে আমরা মানে ডক্টর নাদিন কথা বলতে পারেন, আমি ডক্টর নাদিনের ভয়েস হয়ে যাব। একদম। বিকজ আমি যেভাবে বলছি সেটা আপনি শুনতে পাচ্ছেন না। সে কারণে you have now the right to speak for me. So I can't give anybody voice. But what I can do is I can acknowledge that I have privilege, and I make an attempt to ensure that we hierarchy does not exist, when it doesn't have to. That I can, because hierarchy exists করে, সেটা ডিনাই করার কিছু নাই। কিন্তু I don't always have to use it। সেটাকে আমার সারাক্ষণ জাহির করার কিছু নাই। হ্যাঁ? তো ওইটা। তো আমার again ওই hierarchy টা তো আমার ন্যাচারালাইজ করার বা reinforce করার কোনো দরকার নাই। তো এইজন্যই আমরা এই মারিয়া ওর্টেগার এই construction of a loving, knowing, ignorance, যেটা she um, she conceptualized that when she was talking about white feminists. So she had white feminists in mind when she was doing that. And I'll argue that that's true for middle class feminists in Bangladesh as well, where we see an impulse for middle class women to help and give voice, like I said, to marginalized women. কিন্তু সেটা করে যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে আরো জনগোষ্ঠীকে আরো প্রান্তিক করা হচ্ছে বা আরো নির্যাতিত হওয়ার চান্সটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটা কিন্তু তারা বুঝতেও পারছে না। কারণ they think of themselves as প্রান্তিক যুদ্ধের যোদ্ধা or something, right? And so সেটা হিসেবে তারা কিন্তু লাভবান হচ্ছেন, এবং এই পার্টটাই আসলে is crucial. সেই লাভের কারণেই হয়তো তাদের চোখে ছানি, এবং তারা একটা ফেমিনিস্ট আইডেন্টিটির সাথে শামিল হতে পারছেন, সেটাও একটা ব্যাপার। এবং নিজেকে altruistic মনে করতে পারা, এবং সে কারণে নিজেকে একটু গুরুত্বপূর্ণ মনে করা। তো এই পুরোটাই তো একটা প্রবলেম। বাংলাদেশের ফেমিনিস্ট আমাদের কথাও বলা উচিত। পাশ্চাত্যে বসে বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করছি, কাছে মনে হতে পারে যে আমরা বাংলাদেশকে ব্যবহার করছি, এবং এটা করে আমাদের করছি, সেটা তো আসলে নাদিন, কথা মানে ভেঙে যাচ্ছে, কথা শুনতে পাচ্ছি না। now
Can somebody please help? যারা শুনছেন আমাকে কি একটু কনফার্ম করবেন যে আপনারা ডক্টর নাদিনের মানে কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা? এখন শুনতে পাচ্ছেন? আহ হ্যাঁ, মানে আপনি যে কথাটা আ হ্যাঁ, মানে নাদিন আপনার মনে হয় ওই নেটওয়ার্কটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কিনা দেখবেন কি? আপনার ওই মানে যে নেটওয়ার্ক উম না ঠিকটাই তো আছে। আচ্ছা, ওকে, ওকে। এখন আচ্ছা, আচ্ছা। হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি, এখন শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ। এখন শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা। হুম, আমি হুম। সরি আমি মাথায় হাত দিয়েছি আর মাথাটা কেমন ভারী লাগছে। এটা ও এই আচ্ছা, আচ্ছা, বোর্ডস আচ্ছা। করলে মানে চিন্তা মানে মানে we can end this conversation. না, I'm না, না, sorry. না আমি আমি কথা হয়তো বলতে পারবো। আমি জাস্ট মাথায় হাতটা দিয়ে রাখবো দেখে মনে হবে আমি এখনই পড়ে যাচ্ছি। sure. কিন্তু আসলে না। ওকে। আসলে আমি ফাইন কিন্তু মাথাটা হুম, ভারী লাগছে একটু তাই হুম, একটু সাপোর্ট হুম, লাগবে। হুম, হুম। I hope that's okay. তো আম হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম। আমি হুম। আমি খুবই ইন্টারেস্টিং টাইমে আপনার আ ভিডিওটা বা হুম। অডিওটা কাজ হ্যাঁ, তো করছে এবং আপনি ওই কথাটা বলছিলেন যে আমরা যারা প্রান্তিক মানুষের ভয়েস দেবার চেষ্টা করি, আপনি একটা সিমিলি ড্র করলেন। এখানে যেরকম হোয়াইট ফেমিনিস্টরা তারা তাদের নিজেদের এক্সপেরিয়েন্সটাকে ইউনিভার্সাল মনে করে। সিমিলারলি বাংলাদেশে যারা প্রিভিলেজড উইমেন তাদের নিজেদের এক্সপেরিয়েন্সটা তারা প্রান্তিক মানুষের ভয়েস দেবার চেষ্টা করে। এতটুকু বোঝা গেছে। এরপর আমি বুঝতে পারিনি। ওখান আচ্ছা, থেকে আচ্ছা। যদি আবার শুরু করুন। হ্যাঁ। আচ্ছা তো হ্যাঁ, তো অতটুকু বুঝলেন। তো তারপর হুম, আমি যেটা বলব যে ধরেন যারা বাংলাদেশে আছে তারা হয়তো আমাদের দিকে তাকিয়েও বলতে পারে যে আমরা হুম, যারা বিদেশে বসে হুম, বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করছি, এটা মনে করতে পারেন যে আমরা বাংলাদেশকে আমরা ব্যবহার করছি। এটা আমাদের হুম, ক্যারিয়ারের জন্য হোক বা অন্য কিছু। এবং এটা হুম, খুবই সিরিয়াস একটা অ্যালিগেশন এবং আমি এটা শুনেছি বলেই আমি এটা বলছি। কারণ এটা না বললে যে মানুষ বলবে না তা তো না। মানুষ তো বলবেই। কিন্তু আমি বলছি কারণ আসলে এখানে একটা ডিফারেন্স আছে। কারণ আপনারা ধরেন মানুষ ভাবতে পারে যে এসব হুম, আমরা কাজ করি কিন্তু আমরা আসলে কারোর উপরে উপকারে আসি না। হুম, অথবা আর সেটা হয়তো ঠিকও। কারণ রিসার্চ এর ইমপ্যাক্ট কি সেটা তো বোঝা ডিফিকাল্ট। আমি কি জানি আমার রিসার্চ পড়ে কার কি লাভ হয়েছে সেটা তো আনলেস there is an acknowledgement somehow এটা তো আসলে বোঝাও ঠিক না। আমি ঠিক সোজা না। আমি দেখতে পারি আমার সাইটেশনস কেমন সেটা দেখে বুঝতে পারি আচ্ছা রিসার্চ এর ইমপ্যাক্ট টা কি হলো। কিন্তু ঠিক আমাদের রিসার্চ করে কি লাভটা হচ্ছে সেটা যেহেতু ঠিক আম ইমিডিয়েটলি legible না। হুম, সেই কারণেই হয়তো আমাদেরকে এই আমরা যে ব্যবহার করছি সেই ধরনের কথাবার্তা হয়তো বলা হয়। কিন্তু এতটুকু আমি হয়তো বলতে চাই যে আমরা কিন্তু নিজেদেরকে বাংলাদেশের সেভিয়ার মনে করছি না। আমরা হুম, হুম, কাউকে হুম, উদ্ধার করার কেউ না। হুম, আমরা সেটা নিজেদেরকে মনেও করি না যে আমরা সেটা করছি। হুম, আর এটা আমি বলি কারণ আমাদের কাজে অনেক সময় ডিলেজিটিমাইজ করা হয়। আমরা বিদেশে থাকি, আমরা জানি না, বুঝি না। এসব ধরনের কথাও আ শোনা যায়। তো হুম, হুম, আম অথবা এটাও বলা হয় যে আমরা ক্রিটিক্যাল হচ্ছি যেসব ব্যাপারে সেটা খুব তুচ্ছ। যেমন এই মাইক্রো ফাইন্যান্স নিয়ে যে এটা নিয়ে এত ক্রিটিক্যাল হওয়ার কি আছে? কিন্তু ওটার তো লাভই বেশি ছিল। তো এখানে ওই হুম, বাইনারিতে আবার টার্ন করা। ধরেন সব তো ভালো হবে না। কিন্তু এই কারণেই আমি মনে করি যে বলা উচিত আবারও যে রিসার্চ এর ইমপ্যাক্ট মেজার করা খুব কঠিন। আমরা অনেকেই মাইক্রো ফাইন্যান্স এর এম্পাওয়ারিং ইফেক্ট নিয়ে অনেক কিছু লিখেছি এবং গত ৫ বছর ধরে একটু আগেও বলছিলাম যে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এম্পাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম হিসেবে কিন্তু মাইক্রো ফাইন্যান্স কে আর খুব বলা হচ্ছে না। তো তার মানে ওই আইডিওলজিক্যাল কভারটা আর ব্যবহার করছে না। আর হুম, হুম, হয়তো করতে হচ্ছে না তাই। কিন্তু এটাও কি কারণ যে আমরা তাদের ক্রিটিকটা হুম, করেছি সেটা তারা শুনেছেন? হতেও তো পারে। কিন্তু হুম, আমরা ঠিক সেটা জানবো না। কিন্তু এটাই তো আমাদের কাজের আম আ ব্যাপারটা যে এটা এরকমই। হুম। আমি এখানে আপনার সাথে একটু কনটেস্ট করি। মানে এটা বেসিক্যালি আ ইন টার্মস অফ হয়তো আমার নিজের প্যাশন অ্যাবাউট নলেজ ট্রান্সলেশন এর ক্ষেত্রে সেটা বলি। আম ফর এক্সাম্পল যখন ওরা করবে then I'll send you the link. এই যে হুম, আপনার সাথে আমাদের মানে আমরা এই আলোচনাটা করছি। এই আলোচনাটা কিছু স্টুডেন্টরা শুনবে। হুম, যারা স্টুডেন্ট, they are right now they are current student. কেউ
ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, কেউ হয়তো ক্লাস 9-10 এ পড়ে। হুম, ওরাই আবার আমি পার্সোনালি আমার নিজের জার্নি থেকে বোধ করি আমি যা কিছু করেছি বা করি হুম, যদি ক্রিটিক্যাল কনসিয়াসনেস টা না থাকতো, মানে মাই লাইফ উড বি radically ডিফারেন্ট। yeah, তো আমেরিকাতে যেটা আপনি নিজে এক্সপেরিয়েন্স করেছেন, দেখেছেন, হুম, কি পরিমাণে সোশ্যাল মুভমেন্টস গুলা, কি পরিমাণে অর্গানাইজিং গুলা করার পিছনে সেখানে যারা লিখেন, হুম। আম আ রাস্তায় কি কর্নেল ওয়েস যান না? অ্যাঞ্জেলা ডেভিস যান না? মানে কি বলে নম চমস্কি রাস্তায় যান না? তো ঠিকই প্রতিবাদ তারা কেন বলেছেন। করেন? তো বেসিক্যালি আমার কাছে যা মনে হয় I'm sorry, it will sound like an allegation against the কি বলে researchers and academics. Um, I think in terms of মানে knowledge translation, in terms of মানে কি বলে আম হয়তো কানাডাতে এরকম একটা গভর্নমেন্ট এজেন্ট আছে বলে আমি এত মানে বড় বাক্য বলছি যে মানে এখানে নলেজ। কারণ এখানে আপনি ফান্ডিং এর জন্য আপনাকে একটা দিবে যে মানে what is your knowledge translation? আই সি, আই সি। ইউজ হ্যাঁ। করলেন, ওইটা হুম, আপনি হুম, 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 কমিউনিকেশন কোথায় হচ্ছে? হুম, হুম। আম সো এটার ইউসেজ আছে। এটার ইউসেজ না থাকলে আজকে আপনি যে রেজিস্ট্যান্স টা আমি সাধারণত সবসময় এই বইয়ের এক্সাম্পলটা দিই। বেঙ্গলি হার্লেম। হুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো কথা হচ্ছে যদি ওই বইয়ের রেজিস্ট্যান্স টা দিয়ে আমি নিজেদেরকে বলি যে, "ভাই শোনেন, আমরা এখানকার ব্লাক অ্যান্ড ইন্ডিজিনাস মানুষের 4 and 500 ইয়ার্স এর রেজিস্ট্যান্স এর বেনিফিশিয়ারি আমরা। একদম। তা আপনি সলিডারিটি এক্সপ্রেস করবেন না কেন? আপনি হুম। শুধু মানে দুধের শর্টটা খাবেন, দুধ জাল দিবেন না। এটা কেমন কথা ভাই?" অ্যাবসোলিউটলি, সো অ্যাবসোলিউটলি। আ 100%। হুম। হ্যাঁ, তবে এটাও ঠিক। ডক্টর নাভিন যে কথাটা বলেছেন, আম দেশ নিয়ে কাজ করে কিন্তু জোর করে করতে হয় অনেক সময়। আমাদের দেশ মানে কিন্তু অনেক সময় তো করতে দেওয়াও হয় না। আমি নবীন আ এর কথা সূত্রেই বলি যে, হুম, অনেক সময় কিন্তু ওকেও শুনতে হয়েছে তুমি বাংলাদেশ থেকে কাজ করলে কিন্তু তুমি চাকরি পাবে না। হুম, হ্যাঁ, এবং প্রান্তিক বলেই এই কাজটা করতে বারণ করা হয়। তো হুম, বাংলাদেশ স্টাডিজ যে কারণে খুব নতুন। হ্যাঁ, বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করছি আমরা এখন অনেকেই। হুম, হুম, কিন্তু এই কাজটার বিরুদ্ধেও কিন্তু রেজিস্ট্যান্স ছিল এই একাডেমিয়াতেই। হ্যাঁ, এই যে এগেইন এই চাকরির লোভ দেখিয়ে, তাই না? যে চাকরি পাবে না। এটা তো একটা স্টুডেন্টের জন্য খুব ডিফিকাল্ট টু হিয়ার, তাই না? যে আমি একটা কাজ করব, চাকরি পাবো না। হায়, হায় কি হবে? তো একটা মেইনস্ট্রিম টপিক নিয়ে যদি না করি কাজ তাহলে তো আম আমার কি হবে? তো সেই ব্যাপারটাও তো আসলে থাকে। কিন্তু এই যে বললেন মেইনস্ট্রিম কথা, আমার একটা স্টুডেন্ট ও ইউরোপে পিএইচডি করছে, ও আমাকে একটা কথা হুম, বলেছে। বলছে যে, হুম। "আপনি একটা জিনিস খেয়াল করছেন? যখন একটা সাদা মানুষ যদি আপনার ব্রাহ্মণবাড়িয়া যায়, কুমিল্লা যায়, অর্থাৎ একজন সাদা মানুষের রিসার্চ করার জন্য দুনিয়ার যেকোনো জায়গা তার জন্য খোলা। একদম, তাকে কেউ একদম। প্রশ্ন করবে না যে, "এই তুমি নেপালে আসছো তখন কেন?" ওটা খুব কুল। হ্যাঁ, তখন সেটা কুল, হ্যাঁ। কিন্তু আমি যে ব্যাপারটা খুব মানে প্যাশনেটলি বলি এবং ভয় পাই না। কারণ আমি এতে রেজিস্ট্যান্স ও সহ্য করছি। আমরা মনে করি যে হোয়াইট একাডেমিক স্পেসটা হচ্ছে খুব একেবারে মিল্ক অ্যান্ড হানি, কোন ধরনেরই নাই। আমি যেটাকে বলি এপিস্টেমিক ভায়োলেন্স। যদি আপনার অ্যাবসোলিউটলি, প্রফেসর অ্যাবসোলিউটলি। যদি আপনার হোয়াইট প্রফেসর আপনার পক্ষে না থাকে, যার আন্ডারে আপনি পিএইচডি করছেন, সে আপনাকে বলবে, "সরি ফিরোজ, আমি তো এই বডি অফ নলেজ সম্বন্ধে জানি না। তুমি এটা ইউস করলে" মানে বলবে পোলাইটলি কিন্তু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে "আই এম সরি, আই ডোন্ট হ্যাভ মাই এক্সপার্টিস।" আপনার এক্সপার্টিস তো দরকার নাই। আপনি আমার ট্রাস্ট করেন আমার এক্সপার্টিস নিয়ে। আমি তো বাংলা ভাষা বলতে পারি। হ্যাঁ। বা আপনাকে যখন অ্যাবসোলিউটলি। বলবে আপনি আপনি বাংলাদেশে যেতে পারবেন না। কেন? হুম, কারণ ওইখানে তোমার সেফটি সিকিউরিটি আছে। আরে ভাই, আমার জন্ম ওই হুম। জায়গায়। আমি বড় হইছি। আপনি আমারে মানে কি সেফটি হ্যাঁ, সেফটি হ্যাঁ, হ্যাঁ। না, অ্যাবসোলিউটলি, অ্যাবসোলিউটলি। এগুলো পুরোটাই আসলে এই সাদাদের জন্য করা। তাই না? দিস ইস একাডেমিয়া নলেজ প্রোডাকশন তো নলেজ প্রোডাকশন ও তাই। নলেজ প্রোডাকশন ও তাই। এবং যে কারণে আমি না এই নলেজ প্রোডাকশন শব্দটাকেও যে কারণে আমার অটোমেটিক লাগে যে আমরা নলেজ প্রোডিউস করব। এটার একটা আউটপুট থাকতে হবে। এটাও হুম, একটা কমোডিটি। এবং হুম, সেই কমোডিটি ফর্ম এ আমরা যদি সেটাকে না দেখাই তাহলে সেটা কিন্তু লেজিবল না। হুম, হ্যাঁ, আমাদের তো এটা ওরাল হিস্ট্রি কালচার আছে। সেই হুম, হিস্ট্রিটা কেন ইম্পোর্টেন্ট না? হুম, হুম, হ্যাঁ, unless it takes the form of a book যেটা হুম, হুম, সাদারা পড়তে পারবে। যেটা এই অক্ষরিত মানুষ পড়তে পারবে। তারা যদি পড়তে পারে তাহলে এটা নলেজ, তা না হলে এটা না। তো হুম, আমরা তো ওই জায়গা দিয়ে এখন বাস করি, তাই না? ওটাই এটা একটা নরম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে হুম, certain kinds of knowledge are more important than others. And হুম, and what's more important than that is who is producing that knowledge. তাই না? এবং এখানে একটা authorship এর কথাও আমি বলতে চাই। সেটা হলো যে আমরা অনেক সময় যে বাংলাদেশে যে অনেক
অনেক ইনস্টিটিউশনের সাথে একত্র হয়ে আমরা রিসার্চ করি। কিন্তু আমরা তাদেরকে ব্যবহার করি অ্যাজ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টস। হ্যাঁ? কিন্তু ওই রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছাড়া কিন্তু আমাদের রিসার্চটা আসলে হবে না। কিন্তু তাদেরকে কি আমরা অথরশিপ দিই? তো নলেজ প্রোডিউসটা করছেটা কে? আর ওটার বেনিফিশিয়ারি হচ্ছেটা কে? সেটা নিয়েও আমাদের এই এথিক্যালি একটু চিন্তা করাটা দরকার। আর এটা এই আইআরবি রিলেটেড এথিক্স দিয়ে তো আসলে আমাদের এথিক্যাল হওয়া যাবে না। That's not going to make us more ethical. What's going to make us more ethical is listening to, the people that we study and not just study them but be a part of their life. এখানে রিলেশনশিপ বিল্ডিং এর ব্যাপার আছে। আমরা যখন স্টাডি বলি তখনই কিন্তু আমরা আবার ওই হায়ারার্কিতে আবার ঢুকিয়ে দিচ্ছি। So why is it that আমরা তাদেরকে স্টাডি করতে যাবো এবং ওটা ওদেরকে দেখে আমাদের যা মনে হবে সেটাই সত্যি। ওরা কি বলছে সেটা না। ওটাই ওই লাভিং ইগনোরেন্স এর জায়গায় চলে যায়। আমি বাংলাদেশী বলেই আমি মনে করছি যে আমি তো সব জানি, আমি তো চিনি, ওরা তো আমারই মানুষ। কিন্তু আসলে তো সব জানিও না, সব চিনিও না। এখানেও একটা জানার ব্যাপার আছে। এখানেও একটা হায়ারার্কি ডিস্টেবিলাইজ করার একটা জায়গা আছে। তো ওই ব্যাপারটা যেহেতু এখানে আমার প্রফেসর বা আমার সুপারভাইজার বুঝছে না। কারণ ও তো মনে করছে আমরা সবাই এক। ওখানেও একটা হোমোজেনাইজেশন কাজ করে তাদের মাথায়। ওরা মনে করছে আমি যাদের সাথে আম ইন্টারভিউ গুলো করছি, যাদের যারা আমার রিসার্চ ইন্টারলকিউটরস তারা আমার মতোই। তারা তো সবসময় আমার মতো না। তো ওরাও কিন্তু ওটা আ সবসময় যে ওরা ওটা খেয়াল করছে সেটাও না। ওরা মনে করছে সব এক। মানে একটা গ্লোবাল সাউথকেই ওরা মোটামুটি এক বলার চেষ্টা করে। বাংলাদেশ তো দূরের কথা। তাই না? এবং সেই জায়গাতে আমার কাছে যে জিনিসটা আমি প্রায় ঘটনার এক্সাম্পলটা দিই। সেড্রিক রবিনসন যখন তার ডিসার্টেশন লিখছিল, হুম, তার কমিটির সবাই কিন্তু বলছিল তোমার ডিসার্টেশন আমরা সাইন করব না। তো সেড্রিক রবিনসন কি করে নাই? আপনার ওই ক্যাফে মানে ওই সার্ভিও করছে, ওয়েটারের মতো কাজ করছে। হুম, কিন্তু সে তার জায়গায় দাঁড়ায় ছিল। হুম, আমার কাছে যে জিনিসটা দুঃখ লাগে এবং যে জিনিসটা আমি প্যাচাল পারবো আপনার সাথে এটা নিয়ে, সেটা হচ্ছে যে এই যে এই মানুষগুলা নলেজ স্পেসে হুম, এপিস্টেমিক যে ইন্টারভেনশন এর ক্ষেত্রে যেই একেবারে কনসিস্টেন্ট প্রতিবাদটা করছে। হুম, আমাদের ক্ষেত্রে আপনি এখন এটা আমাদের নিজেদের মানে ক্ষেতে লাঙল যাবে। নিজেদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে এখন। হুম, আমরা কয়জন যারা বাংলাদেশ থেকে আ আ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, বিভিন্ন পাবলিকেশন, বিভিন্ন জায়গায় আছে, আমরা কি পরিমাণে কতটুকু কথা বলি? কতটুকু কথা বলি? কথাটা না বললে তো ওই তো ৪ জন মানে কালো মহিলা মানুষই তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা প্রোটেস্ট করবে। ওটা ব্লাক লাইভস ম্যাটার হইছিল। রাইট? সো কয়জন মানুষ আমরা প্রোটেস্ট করি? কয়জন মানুষ আমরা কথা বলি? মানে টু হোয়াট এক্সটেন্ট? যতটা ডিসকাশন আমরা আম আমাদের কালচারাল আমি কিন্তু কালচারকে সেলিব্রেট করাটাকে ছোট করতেছি না। অফ কোর্স আমাদের করতে হুম, হবে। হুম, হুম, হ্যাভ টু। হুম। কিন্তু ক্রিটিক্যাল ডিসকাশন কতটুকু হয় ডক্টর নাদিম? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি ইউ নো আই আমিও তো একটা প্রিভিলেজ জায়গাতেই যেখানে আমার বেশিরভাগ বন্ধুরা একাডেমিক, তাই না? তো সেখানে হুম, তো এই ডিসকাশনটা হয় এবং সে কারণে আমার হয়তো মাঝে মধ্যে মনে হয় না সবাই তো সব বুঝছে। তারপরে আম হঠাৎ একটু রিয়ালিটি চেক হয় যে না আসলে তো সেটা ঠিক না। তো হ্যাঁ। এবং আপনার কারণেই আমার কয়েকবার এটা হয়েছে যে আচ্ছা না এটা তো আসলে is a little more complicated than I thought. আমি তো ভেবেছিলাম এটা মোটামুটি সবাই জানে বা বুঝে। কিন্তু উহু, উহু, কিন্তু উহু, কিছু জায়গায় আমরা দেখি যে না এখনো কিছু আম ক্রিটিক্যাল কনসিয়াসনেস এর অভাব এবং ওটা সেটা নিয়ে আমার আসলে সমস্যা নাই। আমার সমস্যাটা হলো যে একটা উহু, আম একটা রেজিস্ট্যান্স টু উহু, লার্নিং অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স টু গ্রোথ। তাই না? আমি উহু, কি সব জানি? আমি কিন্তু সব জানি না। হ্যাঁ, আপনি উহু, যদি আমাকে বলেন যে, "নাদিন আপনি এগুলো বললেন, আমি কিন্তু এটার সাথে আমি এগ্রি করছি না। কারণ আমার এই আ একটা একটা লজিক্যাল আপনি একটা আ কিছু বললেন আমাকে, জানালেন যে একটা আপনার দ্বিমত। আমি সেটা বুঝতে পারা বা আমার সেটা বুঝে একটু জানা যে উহু, আরেকটা পার্সপেক্টিভ আছে সেটা তো জরুরি। হ্যাঁ, সেটাই উহু, তো ডিসকোর্স। তাই না? হুম, এবং ওই ডিসকোর্সটা তো করতে পারতে হবে। হ্যাঁ, আমি উহু, আমি নিজে সব জানি আর কেউ কিছু জানে না। ওই জায়গায় চলে গেলেই কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা। আমার মনে হয় বাংলাদেশ আমি হয়তো এটা আগেও নানান জায়গায় বলেছি যে আমাদের ঝামেলাটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আসলে ঠিক ডিসকাশন করতে ঠিক শিখিনি আমাদের দেশে বসে। হ্যাঁ, আমরা টক শো গুলোতে দেখেন যে কেউ ঠিক দ্বিমত প্রকাশ করতে পারে না without getting really angry, without making it personal, without saying things that are not about the topic at all হ্যাঁ। কারণ উহু, এতই রেগে গেছে যে ওদের এই চিন্তার বিকাশটাও কেন জানি হঠাৎ করে থেমে গেল। হ্যাঁ, তো উহু।
তো ওই জিনিসটা আর কেন আমাদের হয় সেটা হয়তো একটু ভাবা উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় বেসিক্যালি কারণ আমাদের ওই চর্চাটা কম। তাই না? আমাদের এত একটা hierarchical একটা সোসাইটি আমাদের। সেখানে তুমি yes sir, yes sir করবে। তারপরে তাহলেই হবে। আর কিছু বললে তো তুমি বেয়াদব অথবা তুমি আম not towing the party line. তো ওগুলো তো সবকিছুর অনেক বাজে repercussions. তো সেই চান্সটা কে নিবে? তো ওটা করতে, করতে এটা কিন্তু second nature ই হয়ে যায় আসলে as we see. তো আমরা এই ডিসকাশনটা করতে শিখি না। আমরা আম একজনের সাথে ডিসএগ্রি করতে পারি না উইথআউট ইট বিং পার্সোনাল। এবং এটা কিন্তু বাংলাদেশে কাজ করাটাকেও একটু জটিল করে তোলে। হ্যাঁ, আমি মাইক্রো ফাইন্যান্স নিয়ে কাজ করছি, আমি একটা ক্রিটিক দ্বারা করছি। তার মানে তো এই না যে যারা মাইক্রো ফাইন্যান্সের এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক বা তাদের যারা কর্মী, আমি যে তাদেরকে অ্যাটাক করছি তা তো না। তাই না? ইটস নট অ্যাবাউট দেম। কিন্তু একটা ভয় তো থেকে যায়। আচ্ছা আমি এটা বললাম, উনি কি মনে করবে এটা আমি উনার এগেইনস্ট এ বললাম? কারণ আমাদের দেশে তো ওইটাই হয়। যেমন এই বিজিএমইএ নিয়ে আমি একবার একটা আ বলেছিলাম। তারপর তারা একটা রেসপন্স লিখেছিলেন। খুব পার্সোনাল, খুব আ ad hominem attack, যেটা was very, it's very surprising. But and it made me realize যে, আমি তো একটা ইনস্টিটিউশন নিয়ে আলাপ করছিলাম। And the institution is talking back at me. কিন্তু সেটা তো আসলে না। It's somebody taking it very personally that's talking back at me. তাই না? এবং ওইখানে I think that's related. আমরা যে ডিসকাস করতে পারি না, আমরা যে দ্বিমত প্রকাশ করতে পারি না, আমরা যে সবকিছু পার্সোনালি নেই এবং মনে করি যে within a certain social class we have to close ranks. ওইটাই তো আসলে বলা হচ্ছে, তাই না? If you don't close ranks then I am going to lash out at you. আমি আমি এই কথাটা হাম্বলি কিন্তু আনঅ্যাপোলজেটিক্যালি বলি। মাদার তেরেসা কিন্তু একদম ব্লেটেন্টলি মিথ্যা কথা বলছে মানে বাংলাদেশের সম্বন্ধে। এবং মাদার তেরেসা কিন্তু আবার নোবেল প্রাইজও পাইছে। এবং আপনি যেখানে সাধারণত যখন আপনি ওই ক্রিশ্চিয়ানিটি, ক্যাপিটালিজম এবং কলোনিয়ালিজম রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে যেটা আপনার রিলেটেবল, ফর এক্সাম্পল when you এবং সামথিং একদম রিসেন্টলি আপনি বলতেছিলেন না কনসেন্ট, হুম, কনসেন্ট, কনসেন্টের ক্ষেত্রে আমি এই মেটাফোরটা দিয়ে মাইক্রো ফাইন্যান্সকে বোঝানোর চেষ্টা করব। যখন নর্থ আমেরিকাতে হুম। এটা ওই নিক কোল্ডের একটা বই, ওইটার নাম হচ্ছে কস্টস অফ কানেকশন। ওইটা অনেক হুম, সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন। হুম। এটা কলোনাইজার পড়তে হবে এখানে আমার পড়া হয়নি এখনো। আচ্ছা, ফ্যান্টাস্টিক বই। ইউ উইল লাভ হুম। ইট। মানে বেসিক্যালি মানে দ্যাটস ওয়্যার কোল্ডেন মানে মেহিয়াস দে টক অ্যাবাউট ডিজিটাল কলোনাইজেশন, কম্পিউটেশনাল আচ্ছা, আচ্ছা। কলোনাইজেশন, ডেটা কলোনাইজেশন এটা আচ্ছা, আচ্ছা। বলতেছে। তো এখানে মাঝরাত্রে এসে এই ইউরোপিয়ানরা বন জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলে দিচ্ছে আপনার যে, "শোনো, আমাদের কোর্টে" মানুষও কিন্তু আশেপাশে নাই। ওদের ওরা ভাষা বুঝছে কিনা সেটা কিন্তু ইম্পোর্টেন্ট না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমাদের এখান থেকে আমরা সম্পদ এক্সট্রাক্ট করতে এসেছি। তোমাদেরকে আমরা সিভিলাইজ করতে এসেছি। যদি তোমরা আমাদের কোন ধরনের বাধা প্রদান করো, তাহলে এনি মানে ফাউল মিনস নেসেসারি আমরা অ্যাডপ্ট করব। কিন্তু তোমাদেরকে আমরা সিভিলাইজ করেই ছাড়ব। তো এখন কোর্টের ডিক্রি তো ডিক্লেয়ার করা হয়ে গেছে। হুম, তো আপনি যখন ডিজিটাল মাইক্রো ফাইন্যান্স বা যেকোনো একটা ডিজিটাল কন্ট্রাক্টে আপনি এগ্রি করছেন, আমি বাধ্য করছি ইউ ক্যানট রিপ্রোডিউস ইউরসেলফ। The social reproduction of life is impossible without using those services. ইয়েস। I'll not let you do it without you say আমি তখন বলব যে হ্যাঁ, ডক্টর নাদিম তো আমাকে এক্সাক্টলি। consent দিয়েছে। হ্যাঁ। তাই না? হুম, তো হুম, আমাদের ডেটা এক্সট্রাকশন এর ক্ষেত্রে কি পরিমাণে এবং আ আমি আপনাকে কথার মানে আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে যেটা বলছিলাম, ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর, উনার সাথে আমাদের ৭০ তারিখে কথার কথা ছিল। কিন্তু উনি হুম, তখন মেক্সিকো হুম, আমেরিকা হুম, বর্ডারে ছিলেন। হুম, মানে হুম, বিয়ন্ড দ্য রিচ উনি মানে she sent me an article that oh হুম, my god আমি তো টেরিফাইং যে আপনার এই যে ডেটা সার্ভেইলেন্স হুম, এর কথা, আমেরিকার বর্ডারে এখন রোবো ডগ ডিপ্লয় করা হয়েছে। আপনার বড়, বড় টাওয়ার আপনি ওই লর্ড অফ দ্য রিংস, তারপরে হচ্ছে আ ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড, ইয়া, তারপর হচ্ছে আপনার এই 1984 হুম, আমার কাছে না এটা কি মানে এক ধরনের সুরিয়ালিস্টিক মানে এত বড় একটা টাওয়ার, টাওয়ার উপরে হচ্ছে আপনার ওই চোখ মানে হ্যাঁ, ক্যামেরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন দিক হুম, দিয়ে মানুষ আসছে। অর্থাৎ কোন হুম, একটা রেফিউজিকে মানে একজন বর্ডার ক্রস আইডেন্টিফাই করবে, হুম, রোবো ডগ গিয়ে তাকে ইন্টারসেপ্ট করবে এবং এগুলা কিন্তু মিলিটারি গ্রেডেড রোবো ডগ। মিলিটারি গ্রেডেড ওই হুম, কুকুরটা মানে একটা রোবটিক কুকুর যে কুকুরটা গুলি করতে পারে। ইউসেজ অফ টেকনোলজি ওয়াও! ফর ওয়েপনাইজিং বর্ডার এটা লিটারালি হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো এটা কিন্তু এখন হচ্ছে। কয়েকদিন আগে নিউ ইয়র্কে যখন ওই যে রোবোডগ করল, তখন ওই যে আবার নিওলিবারাল ডিসকোর্স।
কি যে আমরা তো এই সেফটি সিকিউরিটির জন্য এই রোবোডগকে ডিপ্লয় করছি। তো ফেলানিকে তো মানে আমরা সম্বন্ধে জানি যে ফেলানিকে কিভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ইমাজিন হাউ মেনি বর্ডারস মানে ডেড বডিজ আর গোনা বি এট দ্য বর্ডার বিকজ অফ রোবোডগ, হুম। বিকজ অফ দ্যাট। তো ওটা কি ডিস্টোপিয়ান সায়েন্টিফিক মুভি মনে হলেও আপনি তো আমেরিকাতে থাকেন। না, এটা একেবারেই within the realm of reality. This is happening. This is the current world. আমাকে এবং যখন বাংলাদেশ থেকে কেউ বলে যে, "ভাই আমি কিভাবে কানাডায় ঢুকবো? কিভাবে আমেরিকায় ঢুকবো?" আমি মানে এক ধরনের মিনতি করি যে, "ভাই বিশ্বাস করো, তুমি যদি মনে করো যে তুমি আমেরিকায় ঢুকবা, আর আমেরিকার সার্ভেইলেন্স সিস্টেম তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না। You are living in an illusion." কিন্তু people who are living on the margin, they're willing to risk anything. they are willing to risk anything. That is true. And এখানে আমি ওটার সাথে যুক্ত করি, এখানে consent produce কিন্তু আমরা করছি। আমরা যারা not on the margin. For those who are on the margin. Can you explain a bit further on that? Well, we're the ones who click on accept, on all our phones when a new privacy law comes into view. আমি নতুন Apple upgrade করলাম, আমাকে বললো iCloud regulations have changed. Do you accept? Acceptটা আমি করলাম। তো এইভাবে আমি এটার জন্য accept করছি, এরকম ধরনের জিনিস accept করছি at various platforms, at various levels. I am the one who is buying into, as the citizen here, buying into the safety and security rhetoric that is used to marginalize people. And I am thinking I am safer. What am I thinking? I am thinking I am safer. Again, this is this really individual idea of safety, right? এবং আমি নিজের কথা মনে করে আমি বলে দিলাম যে হ্যাঁ, this is exactly how it should be. এবং the United States is really good at weaponizing fear. They've done that since forever. And we see that happening, and now we see that happening everywhere. এবং নানান ধরনের fear, তাই না? Anti-immigrant fear, black fear, and then the weaponization of white tears and white fear. Because if white people are afraid of something, doesn't matter if it's universally, problematic, but white people are afraid of that, so it's worthy of political intervention. It's like the castration of the black man. I don't know if you've read that. There's a book called I think Castration, but basically the idea that during slavery, all that women needed to do was point out a black man who either looked at them wrong or may have sexually fantasized about them, and they would be castrated. Yeah. And so to castrate black men for to appease the white woman is not new, and ওটারই একটা version আমি মনে করি আপনার এই Robocop. Mhm. Mhm. You're protecting white citizens by castrating, but not even castrating, by killing. Killing, exactly. Killing. মানে So it's this is the new form of castration. You castrate by completely killing them. yeah, exactly. মানে আমি আপনাকে I'll bug you again to have a conversation about financial agency and intimate মানে partner violence in microfinance context in Bangladesh. আপনি মানে এরকম মানে despite having just recovering from COVID, আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। কিন্তু এই আড্ডাগুলা মানে আমি কথাটা সাধারণত সবাইকে কথাটা বলে রিমাইন্ড করার চেষ্টা করি। আপনি যখন ক্লাসে পড়াচ্ছেন, imagine who are the kinds of students who have access to your conversation. Yeah. Um, At a predominantly white institution, it's usually just white women. That's the yeah. majority of my students. Yeah. যেমন প্রফেসর পাস্কাল আমার সাথে উনার সাথে কথা হয়েছে। মানে উনি একটা ওয়ার্কশপ করবেন, কনভারসেশন করবেন। Mm. মানে বেসিক্যালি উনি যেটা বলছেন যে উনি যেটা পড়ান আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে। Mm. She wants to similar have conversation with people who wants to understand, wants to engage in epistemic violence, politics of methodology and knowledge Mm. production. Mhm. So and she has written I think 1-2 books on it. যে মানে meaning production etc. And reason হচ্ছে যে and she was telling me যে এই যে পাবলিক সোসিওলজির কাজ কি এনগেজ করা। হ্যাঁ, এনগেজ করা তো। তো হ্যাঁ, ওই এই কথাটা বলি যে দেখেন আপনার রিসার্চ পাবলিকেশন মানে ইস ইউ আর নেভিগেটিং ওয়ান স্পেস অফ ইউর লাইফ। right.
but you will sometime feel inspired, এবং আমি জানি এটা কিন্তু ব্যান্ডেড, এটা কোনো সলিউশন না। when I see and I'm under any আমি এটা কোনো under not any illusion, যখন গ্রামের কিছু বাচ্চা-কাচ্চা মানে আমাদের স্কুলের মাধ্যমে ওরা ইংরেজি শিখে বা ওরা they are trying to find out their employment, I know this is not a solution. We need a structural change. Right, but in the absence of that, what do you do? What do Yeah, we do in the short run? I totally exactly. get it. I am, we've talked about this, but So basically বিষয়টা হচ্ছে যে when they hear this conversation, it they they have access to a kind of conversation which they would not possibly have without having that, huge University of Toronto then পড়তে বছরে nearly $70,000 লাগে if you're an international student. wow, So wow. that's where we are at. So that's where, I mean, you can help us, and our knowledge, people in the in spaces of knowledge production, we can engage in a conversation, disagree, and হ্যাঁ, absolutely. And I think ওটাও না দেখানোর দরকার। How to have Mhm, productive mhm, conversations where people don't agree, you know. mhm, And mhm, and so maybe that is a way to show, that this can be done mhm, and how you can do that respectfully, আমাদের তো একে অন্যকে ডিসরেসপেক্ট করতে হবে না একে একে অন্যের সাথে ডিসএগ্রি করার জন্য। তো ওই mhm, ব্যাপারগুলো যদি আমরা একটু mhm, মডেল করতে পারি হয়তো সেটা mhm, জরুরি। And I really appreciate, Firoz, that you have created this space for, public engagement and public dissemination of, knowledge and sort of disrupting this mode of knowledge production that we currently have. So thank you. I think this is a really important space that you've created, and I'm very humbled that you invited me, along with all your very important guests. So thank and you. and I'm extending an invitation for the second conversation, so you will let me know when you feel better. So with Yeah, that, yeah. Well, I want clearly it to doesn't matter. আমিও a neoliberal worker. আচ্ছা শরীর খারাপ লাগছে কি হবে? Let me just have this conversation, So I am also part of the problem, clearly. But thank you, now I'll be happy Dr. to come Nadine. back. This Mm. was lovely. I really enjoyed this conversation. I'm assuming this is over. নাকি আমার শেষ কি হলো Yeah, নাকি না? আপনার কি it's last over. question আছে কোনো? হ্যাঁ, we are done with our conversation today, এবং মানে thank you our audience for asking wonderful questions and listening to us, and and those of you who will be watching this conversation later, thank you for listening to our conversation, and share your understanding. Thank you. Thank you everyone. Thank you Firoz. আবার দেখা হবে। আবার দেখা হবে।